落洒着悲伤。
Chị xin mời quý vị trở lại chỗ ngồi và chúng ta chuẩn bị để nghe pháp. Con về chỗ ngồi của mình để mà chúng ta có thể bắt đầu buổi lễ. Please come back to your seat and we're ready for the Dharma teaching. Xin quý vị trở về chỗ ngồi để đến buổi lễ thì bắt đầu. Xin đứng lên để mà nghênh đón thầy trở lại. Please stand up and we welcome His Eminence Sharpa Choeje Rinpoche.
that 신의 년도 미지 디메지 디주조 군조순도네 대시 잠도 신도 땜바다 디 랍샤냐마 매버차 대한 까나는데 레슨네 랑도 수신도라 라레소 년중에는 타저도 대장소로 다 신의 다 같이 신의 시타의 수로들라 다 같이 도선이래매 다 같이 도스타용도다 할람 년도로 줘야 마도 매워서 차대고 다 같이 어디 인도 신의 년도 미제의 딩자원이 매워 다디 매워 인도 뒤집 집어들려 연속으로 저 집어들 줘야 되다 소리를 군조선 말이에요 말이에요 뒤 집도 군조선네 근데 인자다 대실 잠도 신도 때마다 대시 윤제 될라 때는다 잠도 쳐고 잠도 치는 여성 집어들려 타야 쳐도다 아 가서 그教수 주고 잠도 쳐다 잠도 가서 지금 시에서로 얘기 아 산재 잠도 뭐 쳐 잠도 무도 잠도 다도 전에다 가지고 군조선은 뭐도 되면 아 가서 그 여성의 저를 너무 수지를 내 이게 뒤쳐도 다 간지 잠도 되게 직대 집어지게 대바지 니고 군조를 대바다 지게 된 여성의 직내 어 된대가 돈이 가서 돈에 아니 잠도 제자도 대랍자 다 잠도 저 조사를 주도 랍자요 되면 마냥 주고 랍자 나는 랍자 또다 같이 가나 렌데 레주도 써야 돼. 아 가서 그래 대야 가나 렌데 레선네 랑도 수시 랑 도르스도 랑자디 다 개외레데 충주제네 랑 간도 미개외레도 충주제로 도로 오다 된대 뒤 제바이나 아니 미개올레 사면은 예수 도가요 뭐와 뒤인데 다 간제 현재도 돈에 랑도 출신도가 라레로 아래 스탄 예수 마지야 데이터 간제 보다 좋디는 바 랍차 아니 nenchungi 이년 탐조단의 지지 장son 로스 어디 지나다. So now we're on page, well, I don't know which translation you have, but it's verse 15 and 16. And these two verses together address the two main practices. One is the practice of going for refuge. And then following that, the second verse, 16, addresses the practice of developing a practice, developing a form of conduct that accords with the principles of karma, which you're living in conformity with karma. So recognizing that bad deeds will produce suffering, unwanted consequences, and good deeds, the opposite, will bring you have a sense of no doubt or certainty that good deeds will ensure that you have favorable results. Then with that feeling, with that understanding, then you live your life, you carry out activities that conform to that basic principle. Let's see. In verse 15, it's previously we were talking about how it's important to think that life is temporary, and that we need to make use of what time we have in this life, because it's short and so on. And then this verse then follows on that and saying, well, what happens after you die? So what happens after you die is you don't disappear. You're going to have
another rebirth, and what determines the nature of that rebirth is your own karma. So there's at the end of your life, when you're about to die, how you think will kind of activate one particular karma, and that karma is going to be the one that determines your next rebirth. And so, depending on how you live your life, the karma that your own mind chooses will be the determining factor for where you're reborn. And here it says there's no assurance that you won't be reborn in the so-called unfortunate states. That unfortunate states means the lower realms of to be born as an animal or as a tortured spirit, or worse, to be born in either the hot hells or the cold hells. If we believe in past lives and future lives, and we believe in karma, then in connection with that, at this point, we should be thinking that we ourselves don't have the ability, we don't have the knowledge, we don't have the skill to make sure that we are not reborn in the lower realms. And particularly because, our own existence is not limited to this life, but we have had countless past lives, and we are carrying so much karma, so many seeds of karma that we accumulated in all our past lives. And then among those seeds, the more predominant ones are the ones that are likely to cause us to be reborn in the lower realms. So left to our own current, situation and circumstances, we should feel a sense of helplessness, that we can't be certain that we won't be reborn in the lower realms, which have unbearable suffering and can be repeated over and over and over and difficult to free from in the future. So then in connection with that, then it says, despite that uncertainty, right, the three ratnas, we should also feel a sense of certainty about them, that they can protect us from that fear, meaning from that, plight, from that, consequence. So those two things are important. The act of taking refuge in yesterday in the morning talked about who the three jewels are. The Buddha is the one that reveals the means of gaining our own refuge. The Dharma is the actual refuge, and the Sangha are those fellow practitioners, especially more advanced than ourselves, who can serve as kind of helpers to keep us on the right track. So those are the object in which we take refuge. Then the motivation that we have to have, there's mainly two. They're called causes, but they really means two mental attitudes that are the reason or the basis for you to want to take refuge. And one is said to be afraid. We're afraid that if we don't take refuge, we don't learn how to live better lives, we're almost certain to be born in the lower realm. So that's a fear, a kind of helplessness. And then the second one is faith. And the faith in this case is faith that the three ratnas are an infallible refuge, that if we put our trust in them, if we give ourselves to them mentally, say, you protect me, you save me, I know you can if I rely on you. That attitude is the essence of taking refuge. So then those two qualities are the main reason for taking refuge. And then it says, then if you have those two main causes, when you take refuge, then they can certainly protect you. And then it says, in addition to that, so it says practice, so it says, the third line says, practice going for refuge with great firmness, means carry out the practice of taking refuge, with great certainty, with great
determination and great conviction. No, without doubt, right? And then a person who takes refuge in the three Ratnas, then there are certain precepts. So like if you take refuge in the Buddha, these are the things you should do. If you take refuge in the Buddha, these are the things you shouldn't do. And the same thing for the Dharma and for the Sangha, which are not vows per se, but they are principles to live by. Like if you take refuge in Dharma, don't harm other beings, is the main thing. And show respect for all the scriptures and things. Those are two examples. And then it says, so even though the three Ratnas can definitely save you in the very next life, then that's not sufficient. Then in order to gain the refuge, then you have to follow the Buddha's teaching. And the most basic teaching is the teaching of karma, the principles of karma. So then it says in the next verse, 16, it says, following the Buddha's precepts means to reflect, contemplate well black and white deeds. So that it means to study and to learn about the nature of karma. So in the most basic is to learn about the 10 non-virtuous deeds. The 3 are physical, 4 are verbal, and 3 are mental. Killing, stealing, sexual misconduct. Okay, I'm sorry, I can't go into too much detail. But you have to learn the subject of karma, and then once you learn the principles of karma, and you can understand how you yourself are behaving, then it says langdor tushi drup. So then it says that you have to develop a form of practice. Langwa means what you take up, the positive activities that you should do, good deeds. Dorwa means the things you should give up, bad deeds. And then practicing in that way, then that's the first real Dharma practice that you can undertake as a Buddhist after you take refuge. And then the end of verse 16 has this line in which Lama Tsongkhapa, the author, says, I practiced in that way, and I urge you, those of you who are my followers, to do the same. Và bây giờ chúng ta đến đoạn kệ thứ 15 và thứ 16. Hai đoạn kệ này chỉ dẫn cho chúng ta hai sự tu tập chính yếu. Thứ nhất là sự tu tập về sự quy y, và đoạn kệ thứ nhì đó là đoạn kệ thứ 16 để cho chúng ta khai triển được một cái dạng để mà chúng ta có thể hành xử phù hợp với nguyên lý của định luật nhân quả. Chúng ta nhận ra rằng là nếu chúng ta làm những hành vi bất thiện thì nó sẽ đem đến cho chúng ta những sự đau khổ và những cái kết quả mà chúng ta không mong muốn. Và chúng ta không có cái sự nghi ngờ rằng là nếu mà chúng ta hành xử những cái thiện hành thì sẽ đem lại những cái kết quả thuận lợi. Và với những cái sự hiểu biết như vậy, chúng ta sống cuộc đời của mình phù hợp với nguyên lý của định luật nhân quả. Và như vậy trong đoạn kệ thứ 15, điều quan trọng là để cho chúng ta nghĩ là cái cuộc đời của chúng ta là tạm thời. Đoạn kệ thứ 15 nói rằng sau khi chết, chẳng gì bảo đảm ta chẳng rơi vào ác đạo. Duy chỉ tam bảo có khả năng cứu rỗi kinh hãi này. Thế nên chân chánh quy y không bao giờ bị phạm các học tứ hay là các giới luật. Thì điều quan trọng là chúng ta nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta thì tạm thời, và chúng ta cần phải dùng cái thời gian mà ngắn ngủi trong cuộc đời này chúng ta đang có. Và sau đó thì những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết. Khi chúng ta chết, chúng ta không chỉ biến mất mà chúng ta phải đi tái sinh. Và cái bản chất của sự tái sinh này là do chính nghiệp lực của chúng ta. Ở giai đoạn cuối của cuộc đời thì những cái nghiệp mà chúng ta có thể tác động mà nó gây cho chúng ta sẽ tái sinh vào cái kiếp kế tiếp. Đó là do cái trạng thái tâm của chúng ta mà từ đó mà nó đưa đến cho chúng ta đi tái sinh. Và ở đây
không có cái dòng thứ nhất của tiếng Anh nói rằng là no assurance, tuy nhiên không có bảo đảm là chúng ta sẽ tái sinh, không có tái sinh vào những cái cõi thấp. À, thì những cõi thấp ở đây là những cái chúng sinh bị hành hạ, như chúng ta nói là cái cõi ngạ quỷ và cái cõi địa ngục à, à, hỏa địa ngục, địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Và cùng một lúc chúng ta không có cái năng khiếu để mà chúng ta có thể giúp cho chính mình không đi vào những cõi thấp. Sự hiện hữu của chúng ta không phải là chúng ta chỉ hiện hữu ở trong kiếp này, mà chúng ta đã có nhiều kiếp trong quá khứ, và chúng ta cũng không biết được là trong nhiều kiếp trong quá khứ là chúng ta đã làm những điều gì, và những cái nguyên nhân, rất là nhiều những nguyên nhân để mà chúng ta có thể tái sanh vào những cõi thấp. Và như vậy chúng ta nên cảm thấy là mình không có thể tự giúp mình được, mà chúng ta không có bảo đảm là chúng ta sẽ đi tái sanh, không tái sanh vào những cõi thấp. Và trong những cõi đó dĩ nhiên là có những cái sự đau khổ hết lần này đến lần khác mà chúng ta không thể nào thoát ra. Và như vậy đồng thời cũng cùng một lúc chúng ta nên cảm thấy rằng là Tam Bảo có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi những điều này. Như ngày hôm qua thầy có giảng cho chúng ta khi nói về ba đối tượng của quy y, đó là Đức Phật là đấng chỉ đường, Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể tu tập, và để mà ngăn ngừa chúng ta, để mà giữ cho chúng ta trên cái con đường đúng đắn. Và tăng đoàn là những bậc mà đã tu cao hơn chúng ta để mà có thể giúp chúng ta ở trên con đường đó. Và như vậy động cơ chính là chúng ta nên có hai cái thái độ về tâm ý, lý do mà tại sao chúng ta nên quy y. Thứ nhất, chúng ta quy y nơi Tam Bảo là chúng ta sợ, bởi vì nếu mà chúng ta không quy y thì gần như là điều chắc chắn chúng ta phải tái sinh vào những cõi thấp. Và thứ hai là khi chúng ta quy y thì chúng ta có được cái sự tín tâm rằng là Tam Bảo là những cái đấng hay những đối tượng của quy y mà không có sai lầm, không thể nào là sai lầm. Chúng ta giao phó nương tựa nơi Tam Bảo để mà như là chư vị để mình bảo hộ cho con, để và con nương tựa đến chư vị. Và đó là hai cái lý do mà tại sao chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo. Và nếu mà chúng ta có hai cái phẩm hạnh này thì dĩ nhiên là Tam Bảo sẽ bảo hộ cho chúng ta. Và như vậy trong những dòng này, như dòng thứ ba tiếng Anh nói là chúng ta tu tập để quy y với lại cái sự mà chắc chắn hay cái sự chân chánh mà quy y, thì là cái sự quy y này là không có cái sự nghi ngờ, mà sự quy y này phải cần có cái sự thuyết phục về nơi Tam Bảo. Nếu mà chúng ta quy y nơi Phật thì có những cái điều mà chúng ta nên làm theo Đức Phật, có những điều chúng ta nghe theo Đức Phật để chúng ta tránh, chúng ta không làm. Chúng ta quy y nơi Pháp thì cũng tương tự như vậy, như Tăng cũng là như vậy. Ví dụ như trong Pháp thì chúng ta quy y để mà không có để mà như là tôn trọng kinh điển và không có hãm hại những chúng sinh khác, vân vân. Và mặc dù Tam Bảo có thể giúp cho chúng ta để mà chúng ta có thể trong kiếp kế tiếp, nhưng mà chỉ mà có sự tín tâm vô Tam Bảo không, nhưng chúng ta cần phải noi theo giáo lý của Đức Phật. Và điều thứ tư là chúng ta quán xét những cái hành vi của chúng ta qua thân khẩu và ý của mình, mà thường chúng ta nghe nói đó là 10 điều bất thiện, 3 điều bất thiện về thân, 4 điều bất thiện về khẩu và 3 điều bất thiện về ý. Và khi chúng ta tu học về định luật nhân quả thì chúng ta hiểu được, chúng ta khai triển được sự tu tập, những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta không nên làm, hay là những điều hành vi thiện và những hành vi bất thiện. Và như vậy đây, định luật nhân quả là cái sự tu tập Phật pháp đầu tiên nhất mà sau khi chúng ta họ quy y. Và trong hai cái dòng cuối của đoạn kệ thứ 16 nói rằng, của Ngài Tông Khả nói rằng, ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Nó làm cho group là sinh sản tên
Manye Pato Sacho Miongwe, He Mazamebe Jula Busum Tiptum Time Mapape, Time Baba Di, Time Tima Mes, Time Baba Di, Papa Ledu Jongla Nechewe, Yundu Toshi Tawa Temperche, Nenjo Maiden, Country Tadi Tangos, Ta Lamcho Dubla, Tini Tame Dance, Ta Lamcho Dita Tabata Tamche Chenu, Duba Ani. Lüden sugola lamjo dubla sini tsaya lüden ji yonga la manye pato tende manye pato ani lega kharchene ani gum namle kharchene sachu chembo ji yogu mare manye pato sachu mewe tende yenza ti masamebe gyula la gogo re ti ta ti shisho de kharesana ti masamebe gyul gyu kharesana tamye la ta gum jamne yagu mayo ta ti kang bosung de diba magoyo ti gi bosung diktik Time Baba Dita, Tig Baba Tingi, any Karsogore, Lamjo to a Tinny Town, of the Rego, Mari, that you can or the Baba Yi, the Papa Ledu John nature, the Ledu John the kitchen bushibu, Diva Giant the kitchen bushibu, this, Jundu Toshi Sama, Town, Temper Check, then the Jundu Neta Kanji, Dalak Kasogo, Yamne Karicho, and Toshi Sama Tony. 아니 땡고를 스톱시데 다 간제 땡주도 잠도 semje 땡주도 아니 예복군데 줄도 다 마네레 다 가레 나레 아니 동료 고메야레 곰자야레 가비체레 나가 예복군데 줄도 다 계시쇼 나바 순주도 나바 순주도 교심들이 교심 로아 교심데 툭 콩로 소바니시 교심 지네 다 진짜 교심데 야고 연아 아니 진짜 따오니 메시 와서 동생데 랑슈 제용고로 대인데 단 년부터 시도 배 개심으로 어떤 주체가 되는데 레지 디바 망고 요요도 대 다야 주도 년부터 시 상황 된 거고요. 년주 내게 남래 대다 탄도전 디지 장세로스. So now the next two verses, 17 and 18, are still the subject matter of the category of the person of lesser capacity or lesser person. But these are two special topics that relate to karma. The first one is so the first one says as a practitioner, especially it says for to be able to practice the supreme path, right? It says great progress cannot be made until you acquire a form, that means a human life, that has all the attributes for practicing the supreme path, means the Mahayana path. So the Lam Rim teaching, even though it's divided into these categories, it's essentially, we should always think that the Lam Rim is a form of Mahayana path. Everything is related to that. So even here in the topic of karma, it's talking about a practice of karma that is related to karma, but it's a special teaching that is taught. It actually comes from Bodhisattva Bhumi, but it's in the Lam Rim Chemo, in Tsongkhapa's Lam Rim Chemo, which talks about 8 qualities that are results, are karmic results that we need to achieve in our future lives in order to be able to continue to practice the Mahayana path in the most effective way possible. So first it describes those 8 qualities. Those are called the 8 qualities of ripening. And they mean qualities that if you're a bodhisattva, a practicing Mahayana practitioner, these qualities help you to be more effective. So then there are causes that you can engage in this life to ensure that you achieve that kind of life. There's Tsongkhapa's long Lam Rim practice, long Lam Rim text called the Great Lam Rim is available in English in 3 volumes. So you can ask Lisa or Tim; they are sure can tell you if you're interested. It gives you the details about that point. So it's saying then. In connection with the doctrine of karma and developing a good practice of karma, this
is 8 qualities that will enable you to achieve a favorable Mahayana rebirth in the future. That's one topic, right? So therefore, you must cultivate all of its causes without exception. So saying those the 8, those like you want to have a long life, then you have to, not harm other people and, do things that help other people to, have a healthy life, get rid of their obstacles, and that will be a way for you to achieve your own long life. So that's one example of the causes for achieving that kind of life in the future. That's one subject. Then the second subject is that we carry a lot of baggage of bad karma from all our past lives, and that bad karma is an obstacle for us to develop in our minds. So we have the opportunity in the Mahayana path to purify ourselves, to eliminate that bad karma. Usually that's called confession. And the practice of confession involves, then it is mentioned on verse 18. It says, you should value, on the second line, you should value a practice that continually applies all of the 4 forces. So this is from Shantideva's text, great master, who's one of the sources for the Lam Rim teaching. He has a text called Shiksha Samuchaya, and chapter 8 of that text is on purifying your karma. That's the source for this teaching. So there's 4 powers. One is called the power of reliance, or the power of the foundation. And that's to rely on the 3 jewels and to develop bodhicitta. Those 2 things are the basis for purifying your bad karma. Then the second power is, well, it doesn't matter about the order, but one of the most important powers is it's called the power of self-reproach, where you have to say, I am a person who has committed past deeds, misdeeds, and these are obstacles for me, and I regret that. So you have to have a strong sense of regret. That's the second power. Then the third power is conviction, to turn away from that kind of behavior, to say, with great, as much as I can, I will avoid continuing to do these kind of wrongful behavior. And then the fourth power is some specific practice that you focus on as the main quality that will clear away bad karma. And there are many examples that are given. You can recite mantras such as Om Mani Padme Hum. You can meditate on emptiness. You can recite sutras. But doing with the attitude that this virtuous practice specifically has the purpose of trying to remove your bad karma. So those 2 qualities, practicing the causes that will ensure you have a human form that can practice Mahayana path well, is one special karma practice. And then secondly, the practice of how to purify yourself of your past bad karma in order to remove obstacles so that you can make more progress. Then it says, I meaning Tsongkhapa, the author, I'm a yogi, spiritual practitioner means yogi, a meditator, have done such a practice, and I'm urging you, my followers, to do the same. Và kế đến là chúng ta đến đoạn kệ thứ 17 và đoạn kệ thứ 18, và chúng ta vẫn ở trên chủ đề của nói về những người trong phạm vi nhẫn, tu tập phạm vi nhẫn. Và ở đây có 2 chủ đề chính mà có liên hệ đến nghiệp. Thứ nhất là một người hành giả, để mà cho chúng ta tu tập thì chúng ta cần có một cái dạng hay mang được thân người, và chúng ta nên hiểu rằng là trong giáo lý Lam Rim đó là đạo lộ của Đại Thừa. Và ngay cả ở đây chủ đề về nghiệp, liên hệ đến nghiệp, nhưng mà chúng ta đang nói về Đại Thừa và về những cái địa, Bồ Tát địa. Và ở đây những cái kết quả của nghiệp thì chúng ta cần tạo những cái nghiệp hành để mà chúng ta đạt được kiếp sau chúng ta có thể tiếp tục vẫn được tu tập. Thì có nói đến là có 8 phẩm hạnh mà chúng ta cần phải dưỡng dưỡng để mà nó có thể chín mùi, và những cái 8 cái phẩm hạnh này giúp cho chúng ta tu tập trong cái kiếp này để mà chúng ta được
tiếp nối của sự tu tập trong kiếp kế tiếp. Và ở đây nó có được nói rất là nhiều ở trong Lam Rim hay đại luận của Giải Trình, đi đến giác ngộ về 8 phẩm hạnh để mà được tái sinh là một cái hành giả tu tập trong đời thừa. Và do đó là chúng ta cần phải tuyển dưỡng. Ví dụ như ở trong đó nói có một chủ đề là nếu mà muốn sống được có thọ mạng dài lâu thì chúng ta cần phải là giúp đỡ để mà như là phóng sanh, làm kéo dài mạng sống của những chúng sanh khác. Đó là một chủ đề. Và cái chủ đề thứ nhì là bởi vì chúng ta mang theo chúng ta nặng những cái hành trang rất là nặng trong những kiếp quá khứ, có nghĩa là nói là những cái nghiệp nặng chúng ta đang mang theo, thì chúng ta có khả năng để mà thanh tịnh hóa những cái nghiệp bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Thì ở đây nói đến ở đoạn kệ thứ 18 là chú trọng sám hối các nghiệp chướng bằng cách nương theo 4 lực. Và 4 lực ở đây là 4 năng lực của sự sám hối. Thì 4 năng lực của sự sám hối có rằng thứ nhất là năng lực của sự nương tựa, đó là chúng ta nương tựa lên Tam Bảo và chúng ta khai triển Bồ Đề Tâm. Đây là những cái nền tảng căn bản để cho chúng ta thanh tịnh hóa những ác nghiệp của mình. Thứ nhì là để cho là năng lực của sự hối hận. Chúng ta phải nói với chính mình là tôi là người đã tạo ra cái hành vi bất thiện đó, vân vân, và chúng ta ăn năn. Điều này rất là quan trọng. Năng lực thứ ba của sự sám hối đó là chúng ta quyết tâm là chúng ta sẽ không tái phạm những cái hành vi bất thiện đó. Và năng lực thứ tư đó là những cái sự tu tập cụ thể để mà có thể loại trừ đi, giúp chúng ta giải trừ đi những cái ác nghiệp đó. Ví dụ như là chúng ta trì tụng những câu Phật chú như là Mani Padme Hum, hay chúng ta trì tụng kinh điển để mà có thể tẩy trừ đi những ác nghiệp. Và như vậy trong hai đoạn kệ này chúng ta tu tập để mà sử dụng cái thân người mà chúng ta đang có. Và thứ nhì là để cho chúng ta tẩy trừ đi hay thanh tịnh hóa, sám hối những ác nghiệp của mình, để mà từ đó chúng ta có thể tiến triển trong sự tu tập về tâm linh. đó tục đến nhìn mẹ xong là mà bên na ta bắt tự nhiên chỉ xin mi kế xin cung chung khơi chủ rừng mà xong na khơi giáo chủ rừng mi sĩ bè xí lệ nhìn chung chúa sĩ tên bà ta khoa khăn cái chính bà sẽ bà chết nên cho mẹ nhìn thằng tôi đang chơi trang rồi loss ta tục đến nhìn mẹ xong là mà bên na sa tục đến nhìn mẹ để sẽ của cô ta để mà sẽ na đúng thì đúng ai mà ham mà con na thế 아니 타리아고 삼로 내용고 말어 집에는 좀 하를 이제 대여나 동안이 기부여나 동가들 봐 타리아고 좀 따오니네 너무 말어 다 동가들은 칼라야고 말듯이 니도 망고 땅지 치고 챘는데 되는 칼이 타냐 어디나 시치니 동배는 좀 되게 당고 동에 시합을 차수고 동에 시하고 그랬어 어디나 시치 동에 님이 다 동에 대시하고 동에 망고 시해요 또 들도 좀 면도 뒤인데 동에 님이 뒤 samla mabena ani dunga de la tharwa thuni lo de che thugu mares ta tharwa thuni lo che thugu mares ta kunjung ko jugre masam naso na kunjung de la ta le ju kunjung da nyomo kunjung ni yorwa ti inde ta tang ko nyomo kunjung te ge che tela de ne danji mare bo te ge che tela de ne ran che ba che be chin de ke tela ani cha dang tela de ne le o ti ni se na ta zanyu to de yu shu le 아마도 최클럽네 아니다 가서 오래 공동 나제 다 라소베 다 간지 유모 강가 용거로 어디 인도 군중 코에 조림디 마삼나 아니 마삼바이나 코에 자와 뒤치고 군주 자는 유모디 아무도 뭐 공동 나제데 가와니 용거도 자와데 하면 하고 말했어 코에 자와 주주도 하고 말해 제가 코에 자와디 머리버도 군중으로 왔다 용모로 와 너도 간지 들라니도 와 가서 그래 군중들은 내주 녀무지다 가서 내주 군주지다 녀무 군주지 당군 녀무 군주 될라되는 레 될라되는 거 방제 되는 용거로 제가 거야 자와디다 가서 군중으로 두고도 자와 머리고 두고도 어디
싸워 머리고 주주도 미시베 아니 미시바이나 아니 실레 인중 조시 아 미시 치가 말했어 근데 인자 실레스도 코아스고도 코아들라 딱 인중 코아들라 딱 가서 녀벌 주니 코아 생겼을 딱 가서 토시즈는 만나면 봐도 동행을 지금 모두 끼고서 주니 가서 그래 민두가 셔지 와 두께 셔지 모두 야가지 따오니 민두 토시즈는 만나면 봐 녀벌 주니 조시제는 코아를 조시 아니 실레 인중 조시 때마다 너 코아카니 친구 시합을 제스타 코아카리 친구 진이야 친지도 가르도 내도 영문이로 왔다 어디 코아카니 친구한테 시합을 제 하고 전에 아니 양내들이 최고래 내가 양내들이 제 탄전 남자 양내들이 제가 제스 Keep it doing it on. Wow. 어 Keep it doing. So now verses 19 and 20. Verses 19 and 20 address the topic of the middling person. A middling person is understood to be a person who can learn about the nature of samsara as a whole, not just be afraid of the lower realms of rebirth, but also recognize that rebirth in the higher realms is, in the truest sense, not a desirable goal to seek. So that involves recognizing that all of samsara has the nature of suffering, that from the top of the lowest level of the hottest hells up to the highest level of the formless realm, very subtle, divine, worldly samsaric God realms are not, that condition is not something that we should aspire to or that we should think of as in any way lasting happiness or true happiness. So in order to develop that understanding, we have to meditate on, we have to learn about among the Four Noble Truths, especially the truth of suffering. And the Buddha, when he taught the Four Noble Truths the first times, he described the Four Noble Truths, and then he described what is the proper, way to think about each of those truths. So the nature of the truth of suffering is that is something that we have to know. We have to come to learn. Normally, we think that different things in samsara are, desirable as some kind of happiness. And the Buddha taught there's no form of happiness anywhere in samsara. But in order to understand that fully, we have to learn what the truth of suffering really means. And that's something that requires more time than we have today. But here it says, if you don't reflect on that, right? If you don't reflect on the suffering nature of samsara, then you won't have the idea that samsara is something you need to free yourself from, you need to escape from. So the example is given that, it's samsara is like a prison. If you're in prison, it means you're bound there. You don't have the freedom to leave. And what binds you is your own faults, your own what are called the mental afflictions. Sometimes the three poisons: desire, hatred, and ignorance. And all the mental afflictions there are others besides those three. So the mental afflictions and then the karma that you accumulate under the influence of the mental afflictions, those are the main causes that force us to remain, prisoners, so to speak, in samsara. And so if we understand that that is our condition, that is our samsaric nature, then we will develop we will appreciate, we will recognize that this is not a place where we want to be. And so we develop the desire to free ourselves from that. That is called, usually translated into English as renunciation. But what it really means is the aspiration to achieve liberation, the aspiration to achieve the nirvana, which is permanent freedom from having to be reborn in samsara. And that's the goal of the person of middling ability.
So we have to study and learn about those two topics. One is the nature of suffering that will cause us to feel, I call it aversion, means a feeling of wanting, not liking being in samsara. That's the result of thinking about its suffering nature. And then we have to also, as it says here, in the second line, it says, actually in verse 19, it says, we have to contemplate how the truth of origination. Truth of origination is the second of the Four Noble Truths. And that's the cause of the samsaric condition. The causes of samsaric condition are within us. And the main root cause of samsara is our own ignorance. And there are different levels to ignorance, believing in a real personal self, believing in real essences. So that, to explain that, you need to learn a little bit about Buddhist philosophy. But the point is that ignorance is the cause from which all the other mental afflictions arise. So unless you can eradicate, unless you can uproot ignorance, you cannot free yourself from samsara. So both reflecting on suffering and recognizing, learning how the mental afflictions and the karma that we produce under their influence are what ensure or which require us to continue to be reborn in samsara. And we have to understand both of those in order to properly develop the attitude of wanting to free ourselves. And so it says in the second verse in 20, starts in the Tibetan, it says, refers to samsara as existence. The word existence is, the way it's used, it means samsaric existence. So that's the way it gets translated. So it says you have to develop the desire to want to become free from samsaric existence. And in order to do that, you have to learn about both the truth of suffering and the truth of origination, because the truth of suffering is a condition you want to free yourself from, and the truth of origination is the cause that keeps you in that state. So then it says, Tsongkhapa says, I carried out such a practice, and I urge you to do the same. Và kế tiếp là chúng ta đến đoạn kệ thứ 19 và đoạn kệ thứ 20. Hai đoạn kệ này là về chủ đề của những người tu theo phạm vi trung bình, hay phạm vi ở chính giữa hay là trung căn. Thì là chúng ta có thể tu học về bản chất của vòng luân hồi sinh tử mà trong một cách tổng quát. Không những là chúng ta nói là chỉ là tái sinh, mà ngay cả sự tái sinh trong một những cõi cao hơn cũng không là những điều mà chúng ta đang mong cầu, mà chúng ta biết rằng là nếu mà tái sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử thì chỉ là toàn những điều đau khổ, cho dù đó là từ những cái cõi thấp nhất như là cõi địa ngục cho đến những cõi cao hơn là những cõi trời. Mà đây có những điều mà chúng ta biết được, nhận ra rằng là không phải là những điều mà chúng ta mong muốn, không phải là những cái sự an lạc, hạnh phúc lâu bền. Và để hiểu được điều này thì chúng ta cần tu học về tứ diệu đế. Đặc biệt trước tiên đó là đế thứ nhất, diệu đế thứ nhất đó là khổ đế. Và Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta về tứ diệu đế và phương cách mà tích hợp đúng đắn để mà cho chúng ta tu học về tứ diệu đế. Thì ở đây là chúng ta cần phải tu học về tứ diệu đế. Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là vòng luân hồi sinh tử là cái nơi vui, cái chốn vui sướng, cái nơi mà chúng ta muốn ở. Nhưng mà Đức Phật đã nói không phải là như vậy. Ở trong vòng luân hồi sinh tử là không có cái sự hạnh phúc dài lâu hay bền bỉ. Và để cho chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta cần phải tu học về tứ diệu đế. Ở đây chúng ta không có nhiều thời gian để mà nói chi tiết về tứ diệu đế. Và nếu mà chúng ta không có tu học về tứ diệu đế thì chúng ta lại sẽ không biết về vòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta không có cảm thấy cái nhu cầu cần thiết và phải
trốn đi hay là phải vượt qua cái vòng luân hồi sinh tử. Thầy ví dụ ở đây như trong kinh điển mô tả là giống như ngục tù của vòng luân hồi sinh tử, mà chúng ta không có thể có tự do mà thoát khỏi. Mà đó chúng ta không có tự do thoát khỏi đó là do những chính lỗi lầm của chúng ta vì chúng ta có chủ yếu là ba độc tham sân và si, và không như vậy thì chúng ta có những cái phiền não về tâm ý và nghiệp mà đã chúng ta tạo ra bởi vì do chúng ta có những phiền não, và do đó là những phiền não và nghiệp giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta hiểu rằng là vòng luân hồi sinh tử không phải là nơi chốn mà chúng ta muốn. Cái đó chúng ta khai triển ra điều được gọi là sự từ bỏ hay tâm yểm ly. Đó là cái sự tu tập, cái lòng muốn, chúng ta muốn ước ao được mà thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt đến sự giải thoát, đạt đến niết bàn. Và như vậy chúng ta khai triển là hai cái thái độ, là như là cái độ là chán ghét vòng luân hồi sinh tử, không muốn ở trong vòng luân hồi sinh tử nữa, bởi vì bản chất của vòng luân hồi sinh tử là sự đau khổ. Cái đó chúng ta cần phải chiêm nghiệm về nguồn gốc của khổ đau, đó là diệu đế thứ nhì, đó là tập đế, là nguyên nhân hay nguồn gốc của sự đau khổ. Những cái nguyên nhân mà giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, đây là những nguyên nhân cội rễ. Thì nếu mà để mà chúng ta hiểu được điều này, ví dụ như là chúng ta có tin tưởng rằng là cái thân này hay cái tôi này là nó có hiện hữu chân thật vân vân, mà nó không thật sự là như vậy, thì để hiểu được điều này thì chúng ta cần phải tu học triết lý Phật giáo. Và nếu mà chúng ta không có tư duy về những cái nỗi khổ trong vòng luân hồi sinh tử và những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, thì chúng ta sẽ tái sanh trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy chúng ta cần phải khai triển cái thái độ để mà muốn thoát ra khỏi những sự đau khổ của vòng luân hồi sinh tử. Và ở đây trong cái đoạn kệ thứ thứ 20, dạ, thì nói là về cái từ là existence hay sự hiện hữu ở trong vòng luân hồi sinh tử. Thì để mà tu học về điều này, để mà chúng ta muốn thoát khỏi, thì chúng ta cần phải tu học về diệu đế thứ nhất và diệu đế thứ nhì, đó là khổ đế và tập đế. Và từ đó thì ngài Tôn Giả đã viết cũng là một đoạn kệ, hai dòng cuối của đoạn kệ 20: ta sẽ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. 다 디슈글라 다 템게 템조 람지 숭신데 람신 조반 남지 시다데 손이 그라 시주시다고 람장 계속 되게 소남 때 대다신의 자세 파워남 현재 심촉 부담 튀도진 내정해진 타도단데 어디 다 샘게 템조 람지 숭신데서 다 샘게 시도다 지단 샘게 수도 샘 가침보 담바 가침보 다 샘제 탐제 좀 깨워준다 샘게 어디라고디 딱 이제 대과침을 남지 주고 차고 샘게도 요나 대과침을 제대로 추바는 샘게되면은 대과침을 저는 매주봐 어디니 특조 남지 다 흉시 대진 초 대과초기 다 대진 대과초기 다 대진을 남지 초기 다 흉시는 시들에서 다 대진을 남이야 전주 샘되면은 샘게되면은 대진 남는 돌아 매면서 흉시다고 그래서 어디라고 되게 남진 좁아 남지 시다때 샘게되요나 다 간제 좁아 간지 저와 얘네야 다 납친 쉬우지다 가서 자세히 좁아 산지 도야게 좁아를 두고 요인자 시다때 대종은 와서 중립군의 시주 소남도 이실 속군의 시주의 지나시래 다 간제 시주의 지수도 다 세강 가서 그래 세르디 아니 자강가를 좀 자강가 세르 차야는 시전에 손이 강가 아니 산지 도야게 산지에 다 주로 줘야 돼 어디다 시주의 지다고 어디에 차주도 아니 대다고 될 때는 아니 람장 술 마음으로 왔다 람장 계속 딱 람장 계속 되고 소남 때를 딱 겨와 랍치고
그래서 교토 치모마고 되베는 소놈 그때 나신데 제 소놈 사야 그때 나신데 심제데 레스 오다 심제데 베미스 할레베 개치모 딱 간제 가서 심제 메나 산제 도요 말 어디 이제 심제디 딱 간제 아 랍신 개조는 되베 때 나신데 레스 어디데 인자 근데 쉐베 토네 아니 자세 바오는 무슨 자세 수들 야세 전주 삼바 바오 된속에 아니 린제선조 두당 티도 제거 아래에서 전주 삼바도 다신 전주 셈데 다 두당 그 티도 sem에 뒤주도 잘해서 되는 거요 아래에서 자세 바오 남제 린제 셈초 그도 다 전주 셈데 두당 그 티도 준거 아래에서 어디나 시선이 내게 되는 지금 내주 내게 대단치 하도 저도게 아니 다 셈제 데이터 빼면서 개침하는 전부 어디가 두당 그 티도 준거 그래서 So now verse, these are coming now in pairs. The next pair, verses 21. I think I would learn, right? 21 and 22 are the beginning of the Mahayana path. And so the entry point for the Mahayana path is developing this enlightenment mind, bodhicitta. Person who possesses bodhicitta becomes a bodhisattva. So the phrase is called generating the mind, but it's understood the mind means the mind that aspires to enlightenment. The kind of phrase, shorthand for developing bodhicitta. And so this first verse uses, I don't know, 4 or 5 different, kind of symbols for the importance of bodhicittas. And the first one is, it's translated as mainstay. In Tibetan, it's called shungxing. Shungxing means that in a building, there's like the main pillar, the main column, kind of holds up the entire structure. So bodhicitta is that, most important, quality that is you need to have in order to be able to enter the Mahayana path and continue to pursue it. So therefore it says the supreme vehicle is, so there are 3 Buddhist vehicles. 2 of them are Hinayana vehicles, and the 3rd one is the Mahayana vehicles. Mahayana vehicle, yana, right? Mahayana means vehicle. And so that's called the supreme vehicle. And so the path of the supreme vehicle is the Mahayana path. That is the path of someone who wants to achieve Buddhahood itself. So it's saying that developing bodhicitta is the quality that allows you to enter the Mahayana path. If you don't have bodhicitta, you have not, entered the Mahayana path. You have bodhicitta, that's the door that allows you to follow that path. And then, so bodhicitta, there's so much to say about it. The first level of it is just the aspiration itself. That aspiration comes from recognizing your relationship with all sentient beings and your feeling of responsibility, not only to achieve your own spiritual well-being, but also that of all sentient beings, whom you regard as like your mother. And then you develop, and there's a long process. I can't go through it, but you develop the feeling of that it's your duty. And so you commit yourself, you take on the responsibility of wanting to help all sentient beings. And the only way to do that in the most ultimate way is to achieve Buddhahood. And so with that, back with that, thoughts that are driving you, then you develop the desire, no, I must achieve bodhicitta in order to be able to save all sentient beings. And that's the aspiration. And after that, it's not enough to wish that. It's not enough to want that. You have to actually practice the path. And that's like a second level of bodhicitta when you actually begin to do the practice. So here it says, the second line says, it's the foundation and the support for the extensive bodhisattva activities. Bodhisattva activities are the actual practice. And so when you engage in Mahayana virtues,
they have to be supported by bodhicitta. If they're not supported by bodhicitta, any virtuous deed that you do is not a Mahayana activity. If you have bodhicitta, even giving a piece of bread to a bird, that is bodhisattva activity, which is an incredible virtue. Huh? So then it says, therefore, bodhicitta is like, it says here, alchemic elixir. What that means is that the alchemy is the science by which you can turn ordinary objects like iron into gold. And this is an ancient, belief that is also part of Indian culture. So bodhicitta is like the unique. Usually, it's thought of as mercury. Quicksilver was the alchemist, substance that was used to transform iron into gold. So bodhicitta is like that quicksilver that turns ordinary virtuous activities into bodhisattva activities that will continue to ripen continually, and will, further you along towards Buddhahood without, it will continue without stopping, right? So, and then so it says, so the virtues that the bodhisattvas carry out are, one way of describing them is the two accumulations, merit and wisdom. So those are the 6 paramitas, and all of them have to be supported by bodhicitta. If you have bodhicitta, then whatever virtuous activities, whatever wisdom you meditate on will serve as a cause that will direct you closer to enlightenment. And then so it says, it's also like a treasure, because it has the ability to magnify your virtue and make it, much more powerful than it would be otherwise. So then it says, that's the verse 21. It's talking about bodhicitta having all of these, extraordinary qualities. And then verse 22 says, once you realize this, then here it says, heroic offspring of the victor. Offspring of the victor is a phrase that refers to bodhisattva. So a bodhisattva is like a spiritual offspring, or like the child, or like parents have their children, then bodhisattvas, spiritual children, are the bodhisattvas who are following on the path to Buddhahood. And so they're, and because they are, they have extraordinary, conviction and determination, they are like heroes, they're like champions. They are taking on the highest goal possible without feeling any, hesitation, with great strength and courage. And so it says, then if those kind of persons, then it says, they regard this, and then it says the jewel-like supreme mind means the bodhisattvas understand that this bodhicitta, this aspiration to achieve enlightenment, is not just an idea, but it's a commitment, a real, just a strong feeling. It's an aspiration, an emotional quality that is the most essential thing. That here it says should be the most essential part of your practice, means you have to do, like, all the time. You have to try to increase and try to develop, strengthen that bodhicitta further and further along the path. And then the final 2 lines are the ones that are repeated, saying that the author said, I carried out such a practice, and those of you who seek liberation, in this case, liberation means Buddhahood, I urge you to do the same thing. Và kế tiếp chúng ta qua đoạn kệ thứ 21 và thứ 22. 2 đoạn kệ này nói về những hành giả tu bậc thượng, và nói về đạo lộ của Đại Thừa là cái cửa ngõ để bước vào tu tập Đại Thừa, hay là để còn điều khác gọi là tâm giác ngộ. Và để ở đây trong dòng tiếng Anh nói là Jorden mind, hay là khai triển tâm, nhưng mà đây là khai triển tâm Bồ đề, hay là khai triển tâm giác ngộ. Và đoạn kệ thứ nhất dùng 4 hay 5 cái ý tưởng để tượng trưng cho cái sự tu tập của giác ngộ này. Và đoạn kệ này nói rằng phát tâm là cốt lõi của đạo
đại hạnh, hai tư lương chuyển hóa vàng, kho tàng phước báo chứa muôn vàng thiện. Thì ở đây từ sung sinh ở trong dòng kệ này là nói đến chỉ đến là Bồ Đề Tâm là giống như là cái cột trụ chính, giống như chúng ta xây nhà hay xây building thì cái cột trụ chính đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có để mà nói vào, để bước vào ngọn cửa của Đại Thừa và tu tập Đại Thừa. Và kế đến là nói đến những cái cỗ xe tối thượng. Thì trong cỗ xe chúng ta nói có cỗ xe của Tiểu Thừa và cỗ xe của Đại Thừa, và chúng ta muốn tu tập để đạt được đến quả vị Phật thì là chúng ta cần phải tu tập theo Đại Thừa. Và được nói rằng là Bồ Đề Tâm là cửa ngõ để đi vào tu tập Đại Thừa. Nếu chúng ta không có khai triển tu tập Bồ Đề Tâm thì đó không phải là Đại Thừa. Và có rất là nhiều điều để chúng ta có thể nói nghe giảng về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm ở đây là có hai dạng Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là chúng ta cái cảm giác là chúng ta muốn đạt được cho đến quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ vì lợi ích cho mình, mà những chúng sinh này là tất cả đã từng là mẹ của chúng ta, và chúng ta cảm thấy chúng ta có trách nhiệm để mà giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Và cái cách duy nhất đó là cái cách duy nhất và cái cách tối hậu để mà chúng ta đạt được đến quả vị Phật. Và với cái sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta phát sinh ra là vì từ đó tôi phải đạt được đến quả vị Phật để mà tôi có thể giúp đỡ được tất cả chúng sinh. Và đó là cái ở mức tầng thứ nhất, đó là cái ước nguyện. Mức tầng thứ hai là chúng ta thực sự dấn thân vào để mà giúp đỡ chúng sinh. Và như vậy đó là gọi là những cái Bồ Tát hạnh, đó là những hành động, những hành vi của Bồ Tát. Và khi mà chúng ta khai triển được tâm Bồ Đề rồi thì thầy nói rằng là ngay cả chỉ có cái hành động mà chúng ta lấy một cái miếng bánh mì nhỏ để chúng ta cho chim ăn đó, mà phát tâm từ cái tâm Bồ Đề thì nó cũng đem lại những kết quả thật là lớn, mà giống như là được ví giống như là chuyển từ sắt mà hóa ra vàng. Thì ở trong đây có nói trong dòng thứ ba chúng ta thấy là hai tư lương chuyển hóa vàng. Thì đây là cái sự tin tưởng ở cổ điển và cũng là một phần của tập tục văn hóa của Ấn Độ, là nếu mà chúng ta dùng để là từ sắt mà hóa vàng thì có những cái chất để mà chúng ta có thể hóa như vậy. Thì nếu những cái hành những cái Bồ Tát hành mà nếu mà chúng ta có tâm Bồ Đề, cho dù là những hành vi mà thông thường mà chúng ta thực hiện thì cũng đem đến càng ngày càng tăng trưởng để mà từ từ chúng ta đi đến quả vị Phật mà không có sự ngăn cản nào hết. Và như thế những cái thiện đức mà chúng ta làm ra từ trong Bồ Tát hành thì chúng ta thường nói đến hai bồ công đức, hai sự tích lũy, là sự tích lũy về công đức và sự tích lũy về trí tuệ. Và như vậy nếu mà chúng ta khai triển được tâm Bồ Đề thì cho dù chúng ta hành động những bất cứ điều gì thì những điều đó cũng đưa chúng ta gần hơn đến cái sự giác ngộ. Và như vậy nó mới gọi là kho tàng phước báo chứa muôn vàn thiện. Và đoạn kệ thứ 22 nói rằng chư Bồ Tát hiểu rõ điều trên, cần giữ gìn hành trì thắng bảo tâm, ta kẻ tu hành cũng tu như thế. Người muốn giải thoát nên hành theo. Và bởi vì ở đây trong tiếng Anh nói đến là spiritual offspring, thì trong tiếng Việt chúng ta có là chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát là những cái chúng ta cũng đã biết là những đứa con hay là những đệ tử của Đức Phật. Thì những đệ tử của Đức Phật đã hiểu rõ những điều trên, không những hiểu rõ mà có cái sự thuyết phục và lấy lên mình cái trách nhiệm với cái sự can đảm để mà giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Và như vậy các chư vị cũng giống như dòng thứ hai nói rằng là được thắng bảo tâm, là cái tâm mà giống như là gọi là châu báu tối thượng. Và như vậy đây là cái sự tu tập và thiết yếu cần thiết để mà có thể tu tập suốt tất cả những thời gian mà từ đó càng ngày càng tăng tiến thêm
Bởi vậy thì hai câu cuối nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo, từ nhà không cả ta. 다 제가 생계들라 뉴욕인 거 생계들라 무슨세도 조순세야지 무슨세야지 생계 탐지를 주는 산지 코바토가 또 지리서는 넘어졌지 조순세도 다 가제 라령어서 다니다 퍼지 주다니 저거 대우부신에서 뭐 대단한 것을 안 했다니 맨날 단단히나 소요로 가서 그래 주주는 도와 좋아해 제다 셔로 디지케베 되는 제다 미셔 도와 도당 도고 삼로 단계 찍자 아니요 금방 모습 장미니도 어디는 시치는 생계들이야 아니 자연심보다 삼 자연 맞습니다 주변 모습 심바디다 진소 버지 두고 모습 심이 라는 게딩이 따지고 최고선에 다 라는 모습 받게 됐어 와 이인데 다단다 되는 마 됐어 다 간제 건 한초바 심이야 버지 두고 셔요 거 진배 레고 이신을 세네 두바초베 천자초 마슈님도 개베 자세체 년배 타고 초조 조베시 대다신의 루다 농주게 용수 동에 람사 개베데 년주 예진양 판대다데 대장들 로스 다 집어서야 되다 저와 공야 다 이심 누구나 시차되고 다 저와 가리인의 공투와 집었다는 가리인의 다 저와 공투야 다 이심 누구나 시대 다 집어 빼면서 개체 모르겠어 집어 저고 이심도 대단한 맛에 아니 집어 땅과 텔라테는 소속 세나체네 다 세나체네 가서 어디 땅 마비요 지 세나죠 어디 두바 대봐 줘야 그 천자는 시들이 집어지 세나 두바 줘야 천자초 대단한 맛에 다 집어 땅 대봐 텔라테는 님도 쉬우지게요 따뜻한 가서 가리인의 땅에서 딱 같이 단을 수도 믿다 아니 류도 농주 가리인 땅 로준 머신님도 제베 자세체 어디에 제 조가인 거를 텔라테는 님베 타봐 가사 갈바 조시 참제라 년다 차야 년배 잡고 총주를 조배 시에 집어들게 되는 거래스 근데 인자다 대다 시에 돈이 아니 집어들 때데 시에 돈이 소소고 뇌내데 엔 롱주에내데 엔 마타나 개와 어다 류도 롱주 개와 용수 또에 람상고 tel라 템고 그래서 개배 때요 그래서 람사 tel라 개배 때 받는시 얘게 되는 제 기도에 되는 제로 제스 So now next pair, the next pair of verses is taking up the first of the 6 paramitas. Paramita means the perfections, like prajna paramita, perfection of wisdom, and that's the 6th one. There are also 5 that come before that. First one is the perfection of generosity. Relating to the paramitas, you should understand that there are 2 main kinds of bodhicitta, 2 main kinds of the attitude of aspiring to achieve enlightenment. One is called the aspirational form of enlightenment. That's the one that is mainly addressed in the first in 21 and 22, and that is developing the understanding and the commitment and the necessity to devote yourself to seeking enlightenment. But at the first level, it is a desire. It's merely a wish, an aspiration, and it's essential, and it's the first main stage of bodhicitta, but it's not sufficient. You have to develop that to a level in which it motivates your practice. And in the practice, when you're practicing under the influence of bodhicitta, then that's called active bodhicitta, jukpesem. And so the active form of bodhicitta is a form in which you understand what is necessary in order to fulfill that aspiration. You want to become enlightened. Well, what do you have to do to become enlightened? You have to practice the trainings. You have to practice the paramitas. And in order to do that,
you have to commit yourself to undertake that process. And is a vow. You can take a vow. The Bodhisattva vow is a commitment to engage in those practices. And once you have developed that form of bodhicitta, then you will be, undertaking to do the forms of practice, which a bodhisattva needs to perfect in order to develop him or herself and to become enlightened. So there's we mentioned before, Shantideva wrote the Bodhicharya Avatara. There's in the first chapter of that treatise, he describes these two forms of bodhicitta as being the many points that are made about it. There's a lot of, scholars have described it. What does it take? And Shantideva gave a kind of simple way to understand the two. So it's like the difference between wanting to go to some particular destination and then actually embarking on the, to actually be, traveling towards that goal. So wanting to go there is like the aspirational form of bodhicitta, and actually traveling there is the active form of bodhicitta, in which you are carrying out those spiritual activities that are the path, that are the means by which you can reach that goal. So the first of the practices, the first of the 6 practices, there's the order is not arbitrary. It starts with the most basic virtue of a bodhisattva is to practice generosity. And generosity is the first virtue of a bodhisattva. You can practice generosity. Anybody who gives something to a needy person or makes an offering to the Buddhas, that's a form of generosity. But in order to be the perfection of generosity, it has to be a form of generosity that is supported by the attitude of a bodhisattva. It also requires understanding wisdom as well. But so here it says the first 4 lines are talking about the unique qualities of each of the perfections. In this case, we're talking about generosity. So it's, and what are the special good qualities of generosity? And then in the second verse, it gives you a verb, an action, that therefore, when you understand these qualities, you should do this. So here it starts first with the qualities. So it says, generosity is like the wishing gem that fulfills the hopes of the world, right? So the world here means all sentient beings. So when you are a bodhisattva, you become like the wishing jewel for others, because you are dedicated to everyone. And so you looking at other beings, whatever they need, then you feel it's your responsibility to give it. And so that's like being a wishing jewel for all sentient beings. So that's the first description of how you should think of the generosity that bodhisattvas practice. And then the second line, the obstacle to generosity is stinginess, right? Stinginess is when you say, oh, if I give it away, then I won't have it myself. Then I won't be able to enjoy. I won't be able to, make use of it. And so if I give it away, I'll lose it. So that stinginess you have to get rid of. You have to feel you don't need it. It's more important to give to others. So generosity is the thing that will overcome stinginess. So it says it's like a weapon or a sword that cuts that knot. Knot is like holding tightly to things. So generosity will enable you to clear away your stinginess. And then the third line describing generosity says it's a form of practice that it can be something that requires great courage. So this highest form of giving, for instance, famous stories of the Buddha in former life as a prince, he gave his life to a tigress. Right? So you not only give, material things, inanimate things, you can actually give your own body, give your own, eyes, give your own limbs,
I mean, it's not a small thing, so you shouldn't do it indiscriminately, but it's saying that in the highest form, bodhisattvas are even willing to do that. So that shows a kind of mashung nim tok, means that there's nothing that they would be afraid to give, including their own selves, their own bodies. So it's that kind of bodhisattva practice that requires that level of courage. And then the last quality, it says that if you become someone who is extremely generous, you will become known for that. You will gain a reputation as being an extraordinary person. And you say, well, what's the value of reputation? The value of reputation is that bodhisattva wants to help other people. So if that person is thought of with a good reputation, then people will seek you out. And then it will be easier for you to practice as a bodhisattva. So having a good reputation is important, especially for a bodhisattva. Then it says in the second, verse 24, it says, having realized this, and each of the paramitas are like that. After the first verse that says, having realized that this is the way, this is what generosity represents, then it says, then it gives you the action that you should then be, deciding that you are going to carry out. So it says, the wise person, the wise bodhisattva is going to practice. So that's the last word in it. It says the wise practice. So this is what you do with generosity. You practice generosity. How do you practice generosity? And then it mentions in the first line of 24 in the Tibetan, it says giving your own body, giving your own wealth. This is normally what we think of as generosity, and giving your own virtue. That's a unique quality of bodhisattvas. If you have virtue, then your virtue normally will bring you good results. But bodhisattvas use their own virtue to benefit others. There is practice of giving and taking. Then you want your virtue to ripen for other beings, to benefit them. So those are three things that you practice generosity with. And it says the wise persons practice those forms of generosity. And then Tsongkhapa said, this is the way I understand the Lam Rim practice to be followed, and I urge you who seek the same goal that I seek to do the same thing. Và chúng ta kế tiếp bằng đoạn kệ thứ 23 và 24. Ở đây là chúng ta bắt đầu nói về lục độ Ba La Mật. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là hạnh Ba La Mật và bố thí Ba La Mật. Và chúng ta cần phải hiểu về trước tiên là về tâm Bồ Đề, như là đang được nói là có hai tâm Bồ Đề. Một là tâm Bồ Đề tương đối, hay là tâm Bồ Đề ước nguyện mà chúng ta vừa mới được nghe giảng trong đoạn kệ thứ 21 và thứ 22. Và từ đó chúng ta khai triển được cái sự hiểu biết, và chúng ta lại dấn thân vào để mà thực hiện những điều đó để được đạt đến giác ngộ. Và như vậy cái bước từng đầu tiên đó là cái sự ước nguyện, và cái sự ước nguyện không thì nó không đủ, mà chúng ta phải khai triển đến một cái mức độ mà chúng ta cần phải tu tập. Thì khi mà chúng ta dấn thân vào thực hiện cái tâm Bồ Đề này, đó là một cái tâm Bồ Đề mà trong cái dạng mà chúng ta tích cực thực hiện, thì bởi chúng ta hiểu rằng là chúng ta muốn đạt đến giác ngộ, nhưng mà chúng ta phải tu tập như thế nào để đạt được giác ngộ. Đó là chúng ta tu tập về lục độ Ba La Mật. Ví dụ như là chúng ta tu tập về thọ giới Bồ Tát, và chúng ta cam kết làm những cái thực hiện những cái sự tu tập để mà cần để đưa đến giác ngộ. Thì trong nhập Bồ Tát hạnh của ngài Đại Tịch Thiên đã mô tả cho chúng ta những cái về hai điều này, về hai mức từng của hạnh nguyện của Bồ Tát. Và chúng ta muốn tu tập điều này thì thầy diễn tả cho chúng ta một cái ví dụ. Ví dụ là chúng ta muốn đến một cái nơi nào đó, thì đó là Bồ Đề tâm ước nguyện. Khi chúng ta thực sự du hành đi đến nơi đó, thì đó là Bồ Đề tâm mà chúng ta thực hiện. Có nghĩa là có con đường và có cái phương tiện, cái phương pháp để mà chúng ta dẫn đến cái mục tiêu đó, có con đường đó. Và như vậy cái Ba La Mật đầu tiên là
bố thí, đây là những cái công đức của Bồ Tát. Chúng ta có thể cho những một số người những cái của cải hay điều gì đó, hay chúng ta có thể cúng dường chư Phật, nhưng mà để nói là bố thí ba la mật là chúng ta cần phải có cái sự khai triển về tâm Bồ Đề. Và ở trong đoạn kệ, ở đây là đoạn kệ 23 đã nói với chúng ta những phẩm hạnh của sự bố thí. Đó là bố thí là ngọc như ý, thỏa mãn hy vọng của chúng sinh, là kiếm báo chặt đứt khúc lòng bọn sẹn. Bồ Tát phát tâm dũng mãnh không khiếp sợ, làm dương danh khắp mười phương. Dòng đầu nói rằng là bố thí cũng giống như là ngọc như ý mà đáp ứng tất cả những hy vọng của tất cả chúng sinh. Những gì chúng sinh cần là chúng ta cho, hay Bồ Tát cho. Và dòng thứ gì là như chúng ta đều biết là cái chướng ngại của để lòng báo thí, đó là chúng ta có tâm bỏng sẻn. Chúng ta không muốn cho một cái món gì đó, bởi vì nếu mà cho đi thì chúng ta mất những cái điều đó. Và như vậy ở đây sự bố thí là kiếm báo để chặt đứt cái gút của cái lòng bỏng sẻn đó. Và dòng thứ ba nói là đây là một cái dạng mà của Bồ Tát là không có khiếp sợ. Cái sự tu tập này là chúng ta có cái lòng can đảm. Và trong một trong những kinh điển đã mô tả là trong một những kiếp của Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật đã hy sinh cái thân mạng mình cho con cọp cái. Và thay vì và như vậy, thay vì mà cho vật chất thì các chư vị Bồ Tát là cho ngay cả cái thân của mình, cho giống như mắt của mình, cho những tứ chi của mình, vân vân. Thì đó là trong một cái dạng cao nhất mà thì các chư vị Bồ Tát là sẵn sàng để mà đem đến đáp ứng nhu cầu của chúng sinh cho tất cả, không có gì mà không cho, ngay cả là thân của mình. Và dòng cuối cùng nói rằng là làm dương danh khắp mười phương. Khi mà hạnh bố thí thì đạt được cái danh tiếng. Tại sao mà cần phải danh tiếng những cái như vậy? Bởi vì chư Phật chư Bồ Tát là muốn giúp đỡ cho chúng sinh, mà khi mà có danh tiếng như vậy thì người ta tìm đến các ngài để mà được giúp đỡ, và như vậy các ngài được giúp đỡ càng nhiều hơn nữa. Và như vậy đoạn kệ thứ 24 nói rằng biết vậy người trí khéo hành bố thí, thân mạng tài sản phước thiện, ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Nhận ra điều này, sự bố thí, thì chúng ta bắt đầu thực hiện việc bố thí. Bởi vậy người trí là tu tập, là ở trong đây dòng thứ 2 nói rằng là bố thí thân mạng tài sản phước thiện. Ở đây về của cải hay là tài sản, thì đây là cái điều mà thường thường chúng ta cho rằng là bố thí tài vật. Và bố thí nữa là phước thiện. Tất nhiên là chư Bồ Tát, những thiện đức mà các ngài đã tạo ra, thì các ngài gặp được những cái quả tốt, những quả lành, nhưng mà chư vị muốn là cho những cái phước thiện của mình để được trổ quả chín mùi, để mà giúp đỡ những người Phật khác. Và như vậy người trí tu tập ba điều như thế. Và ngài Tsongkhapa đã nói rằng ta cả tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. 다 초점되는 다 초점 예제 tema 치료치 너무 차도세가 다요 이거나 너무 따르지 또도 대관마가 로근드 내가 시에네 양다람이 한번은 인지셔서 면접매장은 어떻게 하는 장세로서 다 초점세야 돼. 다 예제 그래서 다 녀버사샤죠 예제 제목이 주요하게 추나시더래서 다 초점도 괜찮은 거 추나시더래서 대상도 맛에 아니 너무 차동세에 다외 수도가 너무 차와 다 너무 대 차와를 자니지 다 나와지를 저기 차와지네요 말와 지구 수저 어때는 시치는 너무 매버 아니가 너무 매버 속에서 차 다외 내시치네 다 차와 다외질 가서래 고다 다외질을 시부 요가는 시간이 너무 대 매버 요약이 아니 들리게 왜 내시더래서 근데
지구는 흥부 따고 지금 대답을 다 냠내 용계게 수도 송계게 아니 지구디 다 지구 망고 그러나 안에 흥부 나시 지지다 대마 아니 지지다 대마 다 간지 차고 말이스 대인데 또지 대과면 봐라 조근데 대인데 뒤톱지 수좀 야부송아 뒤톱지 소소절한데 디바 주네 매버지 아니 저 강가 수 뒤토야 조근 수 강가 수 뒤토야게 아 되게 투다 너가 연구레스 대달 시에네 양달람에 친다 근데 하고야 돈에 양달람에 친다 소들의 장세 상아 이 수주 망고 여러 다들 얼랑에 친데서 아니 다반나지 미시 송어서 다반나서 다미 수수 민나시 미를 탈라에는 지금 주는 람스 지금 대모도 지금 다반나지 민나시 송거로 송어 주고레스 다반나지 믹싱 송어 주고 나시 내좀 얘기 남들 텐데 제와에 다들 남자 지식 장세 모스 So now verse 25 and 26 are addressing the second of the paramitas, which is the paramita of morality. Morality, the Sanskrit word for morality is really just the word for conduct, but it means understood to mean good conduct, moral conduct, virtuous conduct. So the first verse, 25, is talking about the special qualities of morality. So the first one says it is like water that can cleanse you, right? Like you, when your clothes are dirty, you wash them, right, with water, and water removes the dirt. So dirt is like stains of bad conduct. So morality has the ability to free you, clear away your tendency, your habits to engage in bad deeds. That's the first thing. Then the second one is that morality is the foundation of the trainings. The purpose of the trainings is to just overcome and to eliminate the mental flaws, especially the mental affliction. And so the real antidote for mental afflictions is wisdom. But in order to get to wisdom, you have to practice morality and concentration first. So then here, morality it enables you to control the mental afflictions in the sense of, so normally if our behavior is uncontrolled, wild, then we get angry very easily, we allow ourselves to have desire and all the other mental afflictions. So morality is to pull back from that. So here it says, the morality, the symbol for morality is like the heat of the sun. The heat of the sun is like torment, right? If you, especially from tropical countries like India, in Vietnam, if you go out in the summertime, in the middle of the day, the sun is very hot. So that's a symbol for the mental afflictions. They torment your mind. They agitate your mind. They disturb your mind. So morality is like moonlight. Then during the nighttime, the sun is gone, and you have the coolness, and the moonbeams. Moonlight is typically described as something that has like a cooling effect. So it's saying here that morality is like the Dao word means the moonlight, which can clear away the heat, the torment of the heat of the mental affliction. It means that it makes you more peaceful, it makes you more calm, it makes you more even happy. Just to be a moral person, you're controlling your mental affliction. Then the third line says that you will stand tall, you will appear very majestic to other people. The person who is a very moral person doesn't have to, feel, that his or her, that other people think badly of you. You understand, you're understood, you're recognized as a moral person. It gives you a natural kind of, feeling of stature. It comes from being a moral person.
People look up to a moral person like that. And then the last line is saying that morality will cause people to, here it says, literally, it says, all beings to bow to you. It means to show you respect without having to force them. You don't have to threaten. Normally, in the world, when one country tries to defeat another country, they use force to make the enemy, bow to them. And so this is saying, without any kind of threat or without any kind of force, people will naturally, look at you with respect and bow to you. So that morality has that quality. As a bodhisattva, all of that is very important in order for you to be able to practice. Then it says, the second verse then says, given that morality has, by the way, we didn't even talk about the different forms of morality. So there's the vows, there's not only the Hinayana vows, there's also Mahayana vows, which a bodhisattva takes. There are even tantric vows. If you follow tantric path, the higher levels of tantric path. And there are other different forms of Mahayana morality. Helping beings is one particular form of bodhisattva morality. Actions that you take to benefit others is a special form of bodhisattva morality. Then it says, realizing that that's what morality is like, then, that should give you the incentive, the motivation to carry out an action in which you will practice morality. And so the verb here is to guard your morality, to protect your morality, as if they were your eyes. So your eyes are, very precious organs in your body. You need them to see, to go around. And morality like that is very precious for you in order to, avoid misdeeds and in order to continue to carry out the practice. But it's not something that it requires constant attention. So you have to, exercise care. You have to safeguard the morality. You have to be, mindful. So then here it says, spiritual beings, right? True spiritual beings means those persons who are really virtuous in nature. Then they are the ones who are really striving to practice morality properly. Then the end, the last two lines are the same. I carried out such a practice, and I urge you to do the same. Và kế tiếp là chúng ta hai đoạn kệ của 25 và 26 là nói đến Đà La Mật thứ nhì, đó là trì giới Đà La Mật. Trì giới trong tiếng bạn thì nó chỉ nói đến là cái sự hành xử, nhưng mà ở đây chúng ta nói đến cái hành xử mà đúng đắn hay là hành xử tốt. Thì đoạn kệ thứ 25 nói về những phẩm hạnh của sự trì giới. Thì ở đây nói rằng là luật nghi như nước rửa sạch ác hạnh ô nhiễm, cũng như ánh trăng trừ khổ nóng bức phiền não. Ở giữa chúng sanh uy nghi như núi Tu Di, do giới lực không cần khủng bố khiến chúng sanh kinh sợ. Trước tiên là luật nghi cũng giống như là nước, được ví giống như nước mà để rửa sạch, cũng giống như là chúng ta giặt đồ dơ, những cái đồ mà bị bẩn thì những cái là chúng ta dùng nước, cũng ví giống như là cái sự trì giới. Và như vậy trước tiên là sự trì giới có khả năng để giúp cho chúng ta dọn sạch, rửa sạch những cái hành vi không tốt, và sự trì giới là nền tảng của cái sự tu tập để cho chúng ta có thể loại trừ đi những lỗi lầm trong phần tâm ý hay những phiền não. Và thật sự thì cái phiền não chúng ta cần phải huấn luyện, đó là về trí tuệ, nhưng mà trước tiên là phải tu tập về sự trì giới, và kế đó thì chúng ta mới lần lần để khai triển ra trí tuệ. Khi mà chúng ta có những cái phiền não hay những vọng tưởng thì rất là dễ để cho chúng ta có thể là giận dữ, vân vân. Và sự trì giới thì cũng giống như ở trong đây được mô tả là như thế này. Ví dụ như là trong cái ánh nắng chói chang của mặt trời như ở bên Ấn Độ hay ở bên xứ Việt Nam, mà lúc mà giữa trưa thì nó rất là nóng, bởi vậy nó đem đến cho chúng ta, nó gây cho chúng ta khó chịu, đau khổ, hay là nó làm cho chúng ta bứt rứt ở trong người. Thì cái
trăng ở về đêm thì được mô tả là giống như là nó có cái sự êm dịu, nó làm cho chúng ta dịu dịu êm cái ánh nắng đó. Và như vậy ở trong đây nói rằng mình cũng như ánh trăng trường khổ nóng bức phiền não. Ờ, thì cái ánh trăng được mô tả là rất là an lành, rất là bình định, và nó rất là có thể đem cho chúng ta cái sự hạnh phúc. Và dòng thứ ba mình nói rằng là như vậy thì một cái người mà trì giới thì sẽ xuất hiện đối với những người khác rất là oai nghiêm. Và chúng ta khi mà người nào mà gặp những cái người mà trì giới thì họ không có nghĩ xấu về cái người đó, dĩ nhiên bởi vì người đó trì giới và người ta nhìn lên như là một cái tấm gương. Và dòng cuối nói rằng là trong một cái từ chính xác thì nói rằng là do giới lực không cần khủng bố khiến chúng sanh kinh sợ. Ở đây trong nguyên văn thì nói là tất cả đều là giống như là kính cẩn chào mà không cần mà phải đe dọa người ta đó. Thông thường nếu chúng ta nói là ví dụ một nước quốc gia mà muốn đánh bại một quốc gia khác thì thường thường chúng ta dùng những cái sự đe dọa hay vũ lực. Và nhưng mà với cái sự trì giới thì không cần cái sự đe dọa, mà tất cả đều là kính cẩn, đều là kính cẩn đối với một người trì giới. Và như vậy cái yếu tố này quan trọng đối với chư vị tu theo hạnh của Bồ Tát. Và nói đến trì giới thì chúng ta nói thọ nhiều giới, giới của tiểu thừa, giới của đại thừa, giới của mật tông. Nếu mà chúng ta tu theo mật tông mà cao hơn thì rồi có những cái trì giới của đại thừa, như là chúng ta giữ gìn giới để mà Bồ Tát hạnh, để mà giúp đỡ cho người khác. Và ở đây nhận ra những điều này thì chúng ta bắt đầu tu tập để mà phòng ngừa, bảo vệ cái sự trì giới của chính mình, giống như là con mắt của mình. Và ở đây là trong đoạn kệ thứ 26 nói rằng biết vậy nên chân chính thọ trì giới, người trí bảo hộ giới như tròng mắt. Thì con mắt là những bộ phận rất là quý giá đối với chúng ta, giúp cho chúng ta có thể thấy được. Và như vậy chúng ta cần phải bảo hộ, luôn luôn có chú ý đến cái sự trì giới của mình, bảo hộ với tâm chánh niệm để mà tu tập như vậy. Thì cái từ ở đây là true spiritual being, thì tiếng Việt chúng ta là nói là người trí. Là tất nhiên người trí là cố gắng để mà tu tập, để mà trì giới. Và như vậy Ngài Tông Khảm nói hai dòng cuối: ta kẻ tu hành cũng như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. 가르치는 다 소화된 거예요. 소화 돈데 남라 gen지 촉 너무 가도 군지 그 군지 그 지달란도 달라 남가디 집주선을 사요 고자이 대달 시에는 수조 고자라 나바나도 수조 고버즈 년중에 년에 타저단데 지시장제로 오다시에서는 신기다 소바 동된 남라 gen지 촉 다시 같이 소바 또다 대마 시우 소바 동된 여기 들어서 다 같이 소바디 gen기 촉내시 소베 당된 소바 야고요나 저왕아마도 소바 야고요 당야고 디지들 대마 차도 소베 당된 소바 지별 농주 침지지 소베 당된 소티라는 시 소바 동된 남라 gen지 촉 그 겐은 겐초고 초고 저거디 소바 야고요나 아니 겐지 촉 되고레스 너무 가도 군지 다 너무 도야가도 군지 필스 다 너무 도야가도 나니 다 가도 푸도 저거데 레스 다 간지 그 소바디게 다 너무 다 간지 주인에 가서 그 수요두고 알아 다 간지 소바디 다 신게 가져 주요네 되라 파카데 마도지 수요두고 연자 다 가도 나는 가도 초도 저거디 다 간지 서베 가도 되고 이제 너무 동에 너무 동시에 가도 나니 가도 초 푸도 저거디 소바데스 shedan lamdo dala nambatin sta shedan khonjo ge ta khapde sune de nambatin nang shi de es ta kanje tsuk chen la sa yo koja yi ta tsuk ge chen sa yo koja ne shi ta nang ju khaso gore tsuk chen la
수영을 사요 고제 둘로 거네 둘로 사부주 고바이나 근데 가리에는 또 뒤치고 지도 말로 가서 네 제도 말로 어디 내시 습습 사요 고자 내시를 다 습습 가져 나와이네 소바 동네 용거데나 가제 가고 내야다 가고 가 소바 뒤도 지다 거라네 내야 가고 내가 어다 거랑 소바 배 근데 저거 뒤에 습습 수영라 사요 고자 내시를 대다시에 소주 고자라 대다 하고였던 소주 고자들라 나바나도 소주 공부해서 다소 소바 공주들 나바나도 요로 년주에 냐면데 다들 다녀 뒤지 장소에 로스 뒤인데 다 소바디 개체면 안에 다 간제 이 나가 개체물에 다 뒤나는 소바디 빼면서 할래베 개체물 차대고 그래 좀대대 라니를 차차와 얘네 다 간제 상계약이 가서 우리 율람 당시에 소바디 공부에 또지 왜냐면 뉴진 댕아 뉴진 댕아 아니 좀대대 자원 가면 다가 자별도 세게 자와 자별도 없어 되지 이게 자부지 이제 집어 쉬우다는 거 집어 따는 거 대체인지 딱 농장에는 가지는 가시 쪼시고는 난 가리 있는 거 아니 그것도 뉴진 시들에 이제 아니 또 뉴진들라 가르고 제셔스라 뉴진도 칼라다 사야도 뭐 쉬우지 제인데 먼저 칼라사 바로 가서 그래 돼 잠세게 취했잖아요 영어를 뭐 영어한테 잠세 취했잖아요 영어도 잠세하고 그러와 잠세 말만 잠세 취했잖아요 영 아니 그런도 칼라사야 요부도 잘라면 사야 그냥 가고 쉬울 때 대체인데 아니 건조게 먼저 칼라 뭐디 말해서 먼저 라샤 사고다 차차 사고 이모도 먼저 딱 혼자는 도디 되네 먼저 뉴진 안에 칼라 디모도 칼라 디레스 이인도다 다다 디단 가서 그래 자부 참여도 다 텔레제 님지는 다 요즘 님지게 뭐다 간제 다 다리 되지스타는 상인나니 간데서 딱 가족 대체고를 다시 요즘 간제 레 멤버스 코디니지 쇼지제 뭐라네 하면 더도 내한테 다 간제 자부 고난게 제게 있어도 방 있어도 자부 맞아도 자부 미치도 맞고 맞고 저도 강아 자부 따도 맞을 제게 있어도 아니 자부 그걸 그냥 말로 그래서 말하는 제고 뭐 천조제는 배우고 말했어 천조제나 천조 누가 내가 쓰고 말했어 나랑 가는 거랑 때문에 가고 가지 줘서 건데 아니 자료 가지 차제 담고 들어와 차제 차단제 차 수부들라 양자 가서 그래 샤제 제 대체 간제 가지 샤제 제 제네 아니 대수부들라 다 간제 뒤 가서 그래 떼게 다 대체네 아니 근데 자진로서 것도 하고 대체네 아니 자부야 뉴스야 메이드 대체네 자부 뉴 차방야 쏘여 버려 당연 당고 대체인데 아니 나 째야 돼 저도 째야 돼나 가서 그래 대체도 타버토야 저도 메다 저도 남게 펜토야 버시치도 째와 인스람 아니 거기 저숨 쉬우지 째 대체네 다 자부 뉴도 차방째 거기 도바 차방 책 보라서 셈 공주 시험한테 보라 마자 대체 윤데 아니 거기서 자부야 대체네 아니 가서 그래 공다 투데 땅에서 내가면 되게 제수 돼야 주요도 자료 같이 말했어 마음번에 저도 내게 소바 꾸며 때는 때 속도 주고 저도 있어 마음번에 나 상제에도 내게 취지 뒤서 통화돼 저도 제게 있어 코로나디 상고지 차되고 어디 딱 같이 소바 꾸며 연하면은씩 가서 그래 때 연하면은 뒤차인데 소바도 빼면서 하려배 개체물이 깨라 수신하는 거. 어제가 수신나요. 어디로 가서 그래. 잠에도 깨라. 너도 바오그제 제가 수신나. 요디나요. 대티체 다들 가서 라마 초발을 뒤로 와. 너도 논주 도순 개저제 생제를 왜 차나면 맞디 말이 가서. 감수 찍고 말다 대티선. 감수 찍고 말을 초이저 장. 와 감수가 찍고 가가. 초이저에나야. 대신 아니 세계적으로 서버 이내야 아니 메트로같이 된적은 당연히 뉴질에 치면요 소바세데 개체문은 전부 할레 전부 차되고 다들 강가 가서 그래 좀 되게 저만만 되도 강가 뉴질에 치면요 소바로 뒤에 소바데 빼 양년나는 양년 빼면서 개체적으로 소바래 소바 메나다 판에 좀 남주 직도 와서 코로사치 남주 하고 그러
정보 따당 남주지 따당에 말하고 싶어서 아니 지그 계좌 시다지 되는 지금 마수 연구도 되는 소바티세 배 개치면은 심보레스 어떻게가 verse 27, 28, address the third paramita of patience. So patience, then patience is, we all know generally what patience, how to think of what a patient person is, but we're talking about patience at a much higher level. Then the Bodhisattva has several kinds of patience. The first one, the most basic one, and the one that's most directly addressed in this verse is called not so when someone harms you, you don't get upset. That kind of person, right? So people try to harm you, and you can control yourself and not become angry. And that's one kind of patience. Right? 빨리 휴식하면 되고도 쉬고도 음. 이 동네 당근 줘봐야 책을 아니 저는 예수님 줘봐야 책 네가 할래 그래. 아 당근 레이드 데스타 간제 대운도 써봤을 때 내가 가르치는 저가 때 개치 모르겠어. So that's the first kind of patience. Then if you're develop that kind of patience, the second kind of patience is called accepting hardship. That is generally, as more specifically talking about when you have to engage in Dharma practice, then any kind of difficulty, any kind of hardship, practicing for a long time, practicing under difficult circumstances, it doesn't discourage you. You're willing to accept whatever difficulties you have to face in order to continue to practice Dharma. You don't care. You're willing to continue to carry on, to not, be deterred in any way. That's the second kind of patience. Third kind of patience, a little bit, very unusual. It's when you think about, there's a whole series of topics in the Dharma. And when you reflect on the Dharma in proper ways, some topics, three jewels is one of them. There are a whole series, there's 8 that are mentioned in the Bodhisattva Bhumi. When you reflect on those, it creates a state of mind in which things don't bother you. It's unbelievable kind of patience. Feeling ever so it's hard to describe if you have any sense of what that means. It's like incredibly peaceful and hard to put into words. Anyway, here it's talking more basic kind of patience. So it says, patience is the best of ornaments for those endowed with strength. So it means if you have the strength of patience, right, then that fortitude that is willing to kind of not let other people's, behavior, aggressive, antagonistic, bother you at all. If someone, I want to mention, for instance, ordinary people, when we go out and we're interact with others, if people kind of, give us the wrong facial expression even, we can get offended by that, right? And that's really stupid. It means nothing, right? But because of our own, feeling about our ego, we don't like that. So that can make us angry, and we want to tell the person, bug off or whatever. So that's just a minor example. Then anything much worse than that, somebody actually physically tries to harm you in some way, tries to injure you even in some serious way, then not to become angry by that, to tolerate. So Rinpoche mentioned there's maybe the word jataka.
Jataka means stories about Buddha Shakyamuni in his different lives when he was a bodhisattva, when in former lives. There are many, many, and some of them he is an animal, some of them he's a god, some of them is a human being. And there's a very famous text which is called the Jataka Mala. What is it? The Mala means, it's like a string of, so it's a series of 34 stories by a famous Indian poet, Aryashura. And so each one of them is a different Jataka story, written in poetry, very beautiful literature. So one of them is called Maitri Bala. Maitri Bala was the name of a king. And this was one of the former lives of Buddha. And he lived in a particular area. He was, the royal leader of that area. And so, to give you the short version of the story, there were 5 yakshas are a kind of powerful spirit. And they were causing difficulties, they were causing harm in the area, and beings were trying to, give them offerings to pacify them so that they wouldn't cause trouble. And then they said, we don't want these ordinary things. So they said, we want flesh and blood. They were like cannibals. And so they went to the king and asked for the king's blood and flesh. And he was able to give it. And so that the fact that that harm that they were showing to him, that he was willing to tolerate it, is kind of the essence of the story. And is, motivated by his compassion for even such, aggressive or beings that wanted to do him harm. And so the punchline of the story, if you like, is that the king, at the end of the story, those yakshas regretted that they had harmed the king, and they came to ask for his forgiveness. And he said, no need for you to worry. You were a great benefit to me because you allowed me to practice patience. In order to practice patience, you have to have somebody who, tries your patience. So he said he was grateful to them. Then he said that he in that life, he was able to give them what they asked for, his own flesh and blood. And he said then he was going to pray in the future that he would be able to give them the nectar of the Dharma. And so those 5 yakshas were identified as the former lives of the Buddha's first 5 disciples when he made the first Dharma teaching after his enlightenment. So that's an example of bodhisattva practicing, supreme form of patience. So then there's a word austerity, right? Austerity means to be able to, or ascetic practice, right? Is something that spiritual beings are willing to endure, difficulties. So saying patience is kind of the highest form of ascetic practice, right? You have, kind of what Buddhism identifies as useless forms of asceticism, right? Like lying on a bed of nails or something like that, thinking that that's some kind of purifying practice, right? And Buddhism said that kind of asceticism is not important, right? Not valuable. And so here it's talking about patience as a special kind of asceticism, especially to overcome anger. So one of the antidotes for anger is to be patient for yourself, right? Not to become angry. You develop patience, right? Patience enables you to avoid anger. So then here it says, the snake of hatred. So this snake is generally thought is kind of as an animal, is symbolic of an angry, animal, and so it's a symbol for hatred.
And in Indian culture, there's an animal called a Garuda. Garuda is kind of like an eagle, but it's a mythical bird. And it's a very powerful, it's like an eagle, it's powerful, it's the king of the bird race, according to the Indian culture. And the Garuda is able to, overcome snakes, especially. So it's often shown as holding a snake in its beak, meaning that it can conquer snakes. So here it's saying that patience is like the Garuda, that it can overcome the enemy of the snake of hatred. Your own hatred, not somebody else's hatred. And then the last line, it says, then harsh speech, right? Harsh speech is when somebody else, yells at you, calls you something nasty that normally you don't like to hear, right? So here it's saying that patience is like armor, right? Like we say, thick skin, right? It's saying patience is the powerful or the strong armor, right? So the strong armor against, it's like harsh speech is like a knife or something that someone tries to hurt you, stab you with a spear. We think of harsh speech as something that causes you some kind of pain. But if you have patience, that will enable you to let it, as I say, like does roll off your back, right? Like water off duck's back, right? To use another expression. The point is that patience allows you to endure, to tolerate even that kind of, words are not really able to harm you, but in our minds we think of it, you take it personally. So patience makes you able to overlook and sort of discount anybody who talks to you in an unpleasant way. So then the second verse then says, having realized this, then what should you do? And so each one of the paramitas, there's a verb. So what do you do with regard to patience? And the Tibetan word is Sharpa, means patience. Gom means you have to cultivate it. You have to habituate yourself to it. You have to practice it, repeat it. So here it says, cultivate the armor of patience, many different ways. And that's the kind of advice or the action that you should carry out in relations to patience. And then the last two lines are the same as all the other ones. Và kế tiếp chúng ta đến đoạn kệ 28 và kệ 27 và 28. Đây là ba la mật thứ 3, đó là nhẫn nhục ba la mật. Nói chung là chúng ta đều biết là là nhẫn nhục hay là chịu đựng là như thế nào, một cái người chịu đựng hay nhẫn nhục như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về cái mức tầng cao hơn nhiều và có nhiều loại nhẫn nhục. Trước tiên là chúng ta nói là khi mà một người nào có thể muốn gây hãm hại cho ta mà chúng ta không có nổi giận và chúng ta kiểm soát để mà chúng ta không có nổi giận phải trả. Đó là cái nhẫn nhục thứ nhất. Nhẫn nhục thứ nhì đó là chúng ta chấp nhận những cái sự khó khăn. Cụ thể rằng là ví dụ như để mà dấn thân vào tu tập Phật pháp thì có thể là chúng ta phải tu thật là một thời gian rất là dài và có những cái khó khăn, nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái khó khăn trong sự tu tập Phật pháp và chúng ta vẫn tiếp tục tu tập Phật pháp mà không có bị trễ nải hay là không có thoái chí. Và thứ ba thì thầy mô tả là đây là một cái sự nhẫn nhục hơi không thông thường. Đó, có nguyên một chuỗi của những chủ đề trong Phật pháp mà nói về hạnh nhẫn nhục này. Rồi khi mà tư duy về chủ đề về 10 bước từng của Bồ Tát. Và như vậy khi mà chúng ta tư duy về điều này thì nó rất là đem đến cái sự an lạc. Và trước tiên thì
câu đầu tiên của 27 nói rằng là nhẫn nhục là trang sức đẹp nhất, bởi vì nó không để khi mà người ta chống đối lại chúng ta hay nói những điều mà chúng ta không ưa thích thì nó mà thông thường thì chúng ta cho dù là người ta chỉ là cái khuôn mặt người ta đối xử một cái biểu cảm nào đó mà chúng ta không ưa và chúng ta cảm thấy là à, nó chúng ta không thích điều đó, và bởi vì cái tự ngã của chúng ta thì chúng ta nổi giận và nhiều khi chúng ta nói giống như là đừng có đến gần tôi, vân vân. Thì đôi khi cũng có những nhẫn nhục khi những người làm gây hãm hại cho chúng ta, thậm chí là làm cho chúng ta bị đau thương, thì chúng ta cũng không có giận dữ. Thầy kể ra là trong mà Sharpa, đó là những mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì trước khi mà Đức Phật thành Phật thì là có nhiều những cái kiếp trong quá khứ, có kiếp thì trong kinh này, trong những câu chuyện này thì ngài là những con thú, những vị trời, vân vân. Thì trong đây là những câu chuyện mà một cái chuỗi bộ truyện mà 34 cái bộ truyện để mà diễn tả về cái nội dung này. Thì có một bộ truyện nói về một ngài Machipawa, đó là một vị vua, là cũng là một kiếp mà của trong Đức Phật trong tiền kiếp. Thì vị vua này thì gặp một năm cái yasa là những cái vong linh, những cái linh hồn mà có những cái đầy quyền năng để hãm hại. Thì mà năm cái yasa này muốn là gây hãm hại không phải là cho Đức Phật nhưng mà thì có thể là cho những người khác. Thì mà Đức Phật muốn cho những cái người này, cho năm cái yasa này để mà xoa dịu họ, thì họ trả lời là họ không muốn những thứ bình thường, họ chỉ muốn là máu và thịt da của cái vị vua này mà thôi. Và vị vua này đã cho máu và cái da thịt của ngài. Và đây là cái điểm then chốt ở trong cái câu chuyện này, là do bị thúc đẩy bởi lòng từ bi mà vị vua này là một tiền thân của Đức Phật đã cho năm cái vong linh này những gì mà họ muốn. Thì cái rốt ráo điểm ở đây ở cuối cùng là những cái vong linh, những giác sa này ăn năn hối hận và đến để mà xin cái sự tha thứ. Và ngài đã trả lời rằng ô đừng có lo về những điều này, mấy ông đã đem lại lợi ích cho tôi, bởi vì có mấy ông thì tôi mới tu tập được cái hạnh nhẫn nhục. Bởi vì dĩ nhiên khi tu tập nhẫn nhục thì ta phải có những cái đối tượng gây rối cho chúng ta hay đòi hỏi chúng ta thì chúng ta mới tu tập được vào cái hạnh nhẫn nhục. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật hay tiền thân của Đức Phật nói như vậy. Và ngài đã có khả năng để mà cho đi cái da thịt của mình. Và ngài nói rằng là ở trong tương lai thì ta hy vọng là các ông sẽ tu tập Pháp. Và năm giá sa này hay năm cái linh này đã trở thành điều mà được gọi là năm vị đại đệ tử của Đức Phật, sau khi mà Đức Phật thành đạo mà giảng cho năm vị đại đệ tử đầu tiên. Và đây là nói là một cái hạnh nhẫn nhục mà vô cùng đặc biệt của Đức Phật. Và như vậy các chư vị mà tu tập cao, các bậc đại sư có thể là rèn luyện cho mình để mà chịu đựng những cái sự nhẫn nhục, tham nhẫn như vậy, chứ không phải là chúng ta mô tả là chữ giống như là điều như là nằm ở trên một cái giường mà bằng đinh. Thì đây không phải là gọi là cái hạnh nhẫn nhục. Và như vậy từ cái lực đối trị của sự sân hận hay giận dữ là sự nhẫn nhục. Và như vậy dòng thứ ba nói rằng là như chim si điểu hàng phục con rắn sân. Thì ở đây thường thường con rắn được chỉ là cho cái sự sân, và ở trong cái văn hóa của Ấn Độ nói là có con chim si điểu là cho Buddha. Đây là một cái con chim mà chỉ có là trong những cái mẫu chuyện thần thoại mà để mô tả rằng cái con chim si điểu này nó hàng phục cái con rắn sân. Ở đây là cái hàng phục cái sân này là không phải là sân của người khác, mà thầy chú ý rằng là
phục cái sân của chính bản thân của mình. Và dòng cuối cùng nói đến là áo giáp kiên cố ngăn phía dưới lời thô ác. Dĩ nhiên là lời thô ác thì chúng ta không ai thích, và như vậy cái sự nhẫn nhục nó cũng giống như là cái áo giáp, hay là chúng ta thường gọi là giống như da mặt dày đó, để mà chúng ta không có bị ảnh hưởng của những lời thô ác. Và lời thô ác thì cũng được ví giống như là con dao hay là những cái vật nhọn để mà có thể gây cái sự đau khổ cho chúng ta. Và nếu chúng ta có cái hạnh nhẫn nhục thì những cái lời thô ác này thì được ví cũng giống như là những cái nước mà nó trôi xuống ở trên lưng của mình mà nó không có bị giữ lại. Những từ ngữ, những ngôn từ không có khả năng để hãm hại chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta đem nó vào trong thì chúng ta nổi lên sự giận dữ và chúng ta có thể bỏ qua, giống như là không có chịu đựng được và cảm thấy là không dễ chịu. Và như vậy đoạn kệ thứ 28 nói những gì chúng ta cần làm với sự nhẫn nhục, thì nói rằng là chúng ta cần phải Sharpa ở đây là nhẫn nhục, gom là thiền quán hay tu tập về hạnh nhẫn nhục. Thì đoạn kệ 28 nói rằng nên mặc giáp nhẫn nhục và dùng nhiều phương tiện hành trì. Làm thế nào chúng ta phải cần nhiều những cái phương pháp để mà chúng ta tu tập hành nhẫn nhục. Và một lần nữa nhà tôn ca ta nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Đó, mình tu tem về tôn trì khổ bởi nó dùng đôi dùng để yang đá sinh thế. Cho nên tham gia đoàn thể đem vào chúng kháng giả lễ chế ta nó ý sinh trục. Để đại sinh này lỡ lúc quyên sẽ về làm chuyện尊trì giả sẽ nằm chỉ tâm. Nên chúng này nhằm ta được được trong cái lỗ đó. Mình tu tem về tôn trì khổ bởi nó sẽ ta kann chế khổ chế tôn trì để đâu đâu mà bảo doya cái nó tem bộ. Bên này làm một số phần là sinh chế lễ chế nằm bên mình nó cái bao giờ này có chuyện gì mà gì chuyện. Chúng tôi phát triển sự chính cho lỗ. Ta sinh chế lễ chế đó cái bao nhiêu cái bao đó. 예술은 내 그거네 아니 그 두두 통통에 되게 거제 근데 그거 나서 어떻게 그거나 아니 농도 위원데 간다 가이네 아니 준비돼 또지 양어 나와신도 배도 그래서 대선은 맞아 소송게 쪼람 가리에네 된다다 봐. 그 준비돼 제어인데 그 쪼람디 된다다 봐. 가리에네 쪼람 던져 된다다 보죠. 아니 내가 가르쳤단 바 얘네 강상 내지로 왔다 보면 가리 내가 가르쳤단 바 얘네 사도적 차단과 수주 뒷도je 타는 강사 내제 타는 이신도 소소히 삼로나시 두두고 레스 다 대대 시베 돈에 레로 군세네 다 레로들라 가서 길로베 레로 슈베 레로 아니 자원이 신게 레로 어데 레로 숨디 세베 돈에 남치 준주 자세 남치 땅 남치 남치보다 자세 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 가서 남치 준주디 아니 자주 소반은 좀 땀이요. 딱 납치 뭐 쉬우지. 다 주주 돈에 납치 주주 다또 고제 전주들 된데 야세 남지 땀 내주 얘기 된데 제가 이 단도 단에 지시 장소 로스. Um, 29 verses 29 and 30 are speaking about the fourth paramita of called Virya in Sanskrit, Sundru in Tibetan. So effort is that the So in the Bodhisattva Bhumi, it says verse the verse in the beginning of the chapter about effort. So effort is a quality where it's by definition it's when you apply yourself to something that's virtuous. You apply yourself, and the nature of effort is that in your mind, when you think about taking up some virtuous activity, you have a kind of a natural energy, a natural willingness, a natural enthusiasm
you're not, you don't think of this as something that is, you know, is hard for you to do, and you're not sure if you can do it. You're, you know, eager. It's a kind of eagerness to take up virtue. It's a special quality, mental quality. So in here, and then that general quality of effort, there are several types. In this verse, it talks about armor-like effort. So armor-like effort, the armor means something that, you know, protects your body from the harm of, you know, doing battle or something like that. But in this case, the armor that represents this type of effort means that as a bodhisattva, you have to be willing to do virtually anything and everything that's necessary to achieve the ultimate goal. So difficult activities are something that you have to be willing. You have to be willing to undertake. So there are verses and there are texts that talk about this effort in extraordinary language. So it says, Rinpoche quoted verses from a Tibetan ritual for honoring the Buddhas that describes all of the paramitas. And it says that even if you had to, in order to benefit beings, if you had to go and stay in the hell, right? The hells are by definition a place that are, you know, extremely painful and something that most of us would do anything we could to avoid. So, but the bodhisattva, if he or she recognizes that even something that might cause pain or hardship would enable them to benefit others, and so we don't do it for, you know, no reason, but if it has some possibility or potential for you to benefit others, then you're willing to undertake that pain or that difficulty. So it says, even if you have to stay in the hells for kalpas, for eons, that you do it gladly, you do it willingly. And so that willingness is the kind of the sign of the quality of effort. So, so here we're talking about the armor of resolute effort that's irreversible. It means you would not, you know, turn away from something difficult out of fear or out of, you know, feeling that it's too difficult for you. So then it says, if you have that kind of effort, when you don, I mean, when you put on that effort, like the armor is something that you wear, right? So when you put on the armor of effort, then in terms of your spiritual knowledge, so here it refers to, there are two kinds of knowledge. Scriptural knowledge, meaning the understanding the meanings of the Dharma, and then when you practice those scriptural teachings, those instructions, then you develop in your mind some kind of realization. And so those are the two qualities of the Dharma, scripture and knowledge. So it says those qualities, if you put on this you know, armor-like effort, then your knowledge, your scriptural and your knowledge of the Dharma, your knowledge of scriptures, and your developing the spiritual awareness relating to those instructions will increase like the waxing moon, right? So the moon goes through a cycle from the new moon to the full moon. So that's a sign of something continually getting stronger and better. And then here it says, all your conduct will become meaningful. It means, you know, if you start something, but you don't finish it, then the effort that you put into that activity becomes, you know, not, you don't achieve the goal. All the effort that you put into it is kind of useless, right? But if you have effort, when you put effort into something properly, you'll see it through. And so then your conduct, your activities will become meaningful, means they'll achieve some beneficial result. And in the third, end of the third line, fourth line, saying, main thing is you'll be able to bring things to completion. You'll be able to, you know, see things through to achieve the result that
you're meant to achieve. Thus describing, so effort is what brings spiritual qualities to completion. That's its, main benefit. Both virtue and wisdom can be, perfected by using effort. So it benefits both type of spiritual practice. So it says, having realized this, then it says the victor's offspring, these are bodhisattvas. Then it's a Tibetan word, Zunru Tsam. Tsam means to initiate it, to activate it. So that's what you do with effort. You see what needs to be done, and then you kind of like turn on the energy that you need to have in order to pursue that activity to its completion. And then such, same as before. I practice like this. You seekers of liberation are urged to do the same. Và chúng ta bây giờ đi qua đoạn kệ thứ 29 và 30 và nói về lục độ ba la mật thứ tư, đó là hạnh tinh tấn ba la mật, tiếng Tây Tạng là Xuân Tru. Và ở đây trong cái Bồ Tát Địa thì cái sự tinh tấn là một cái phẩm hạnh mà chúng ta cần phải áp dụng để mà chúng ta đạt được những cái thiện đức. Và bản chất của cái sự tinh tấn là ở trong tâm, là chúng ta có cái sự sẵn sàng một cách tự nhiên hay để mà chúng ta thực hiện những cái điều lành, những điều tốt đẹp, hay chúng ta có cái mong muốn và thích thú để làm như vậy. Chúng ta không có nghĩ là những cái điều chúng ta làm là khó quá đi, không có chắc chắn là mình có thể làm được không, mà chúng ta sẵn sàng để làm. Đó là những cái phẩm hạnh của sự tinh tấn. Và ở trong đoạn kệ này 29 nói rằng là mặc áo giáp tinh tấn kiên cố bất thối. Ở đây là áo giáp ở đây là được ví giống như là những cái sự tinh tấn của chúng ta, sự tinh tấn của chúng ta bảo vệ chúng ta từ những cái sự gây rối. Là những người tu theo những hạnh Bồ Tát là để chúng ta tu tập làm bất cứ điều gì để đạt được đến cái mục đích tối hậu, thì chúng ta cần phải sẵn sàng để mà hiểu để thực hiện những điều này. Thì trong khi mà chúng ta trong một cái quyển kinh luận mà được nói là những cái điều mà phi phàm, thì ngài Rinpoche đã trích dẫn những từ ngữ mà để mà nói về Đức Phật. Là ở trong đây là chúng con nghe là trong cúng dường bổn sư có một cái đoạn này nói rằng là để mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, thì ngay cả mà phải ở trong địa ngục, mà không những ở trong địa ngục một lúc mà ở trong cung ngục cả A tăng kỳ kiếp, mà nếu mà đem lại lợi ích cho chúng sinh thì các ngài sẽ sẵn sàng để làm. Thì đây để nói lên là cái hạnh tinh tấn. Các ngài thực hiện những điều đó không phải là chỉ là không có lý do nào hết, nhưng mà để mà đem lại lợi ích chúng sinh, thì ngay cả ở trong địa ngục cho cả A tăng kỳ tiếp, các ngài vẫn sẵn sàng vui mừng để làm như vậy. Thì tinh tấn này là bất thối có nghĩa là chúng ta không có đi ngược lại, bởi vì chúng ta sợ. Và khi mà mang lên mặc cái áo giáp của cái sự tinh tấn này, và đây là về cái phần nói về phần tâm linh. Thì phần tâm linh, cái dòng thứ gì nói rằng công đức giáo chứng tăng trưởng như ánh trăng non lên cao. Công đức của giáo chứng ở đây là scriptural and cognitional knowledge. Thì khi mà chúng ta nói là về giáo chứng, về giáo, công đức về giáo có nghĩa là những cái lời, cái tri thức về kinh điển, thì chúng ta hiểu được về cái ý nghĩa của kinh điển. Và khi tu tập thì chúng ta được ra cái từ cái tri thức mà nó trở thành những cái chúng ta chiêm nghiệm để chúng ta có thể thực chứng. Và như vậy hai điều là giáo và chứng. Thì khi mà chúng ta mặc cái áo giáp này, thì cái giáo và chứng của chúng ta nó sẽ tăng trưởng giống như là ánh trăng non lên cao. Có nghĩa là chúng ta biết cái chu kỳ của ánh trăng, nó từ thấp và nó đi lên cao, tất nhiên nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Và tất cả những hành động của chúng ta nó trở thành đầy ý nghĩa, như là
Dòng thứ ba, mọi đạo hạnh chuyển thành đầy ý nghĩa. Và bởi vì nếu mà chúng ta bắt đầu một cái dự án nào đó mà chúng ta không hoàn tất thì tất cả những cái sự nỗ lực của chúng ta thì nó gần như là vô dụng nếu mà giờ chúng ta chấm dứt một cái dự án đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái hạnh tinh tấn ở trong đó thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đi đến cái kết quả, và như vậy chúng ta sẽ đạt được những cái lợi lạc. Và như vậy là dòng thứ tư nói đến là để mà cái sự tinh tấn đem những cái điều mà chúng ta cố gắng nỗ lực đi đến cái sự hoàn tất. Và sự tinh tấn như vậy thì để đem đến cho chúng ta toàn hảo được điều mà thầy gọi là hai bồ công đức, công đức về công đức và về trí tuệ qua hạnh tinh tấn này. Và như vậy ở đoạn kệ thứ 30 nói rằng là biết vậy đoạn trừ tất cả giải đại, chư Bồ Tát chuyên hành trì tinh tấn. Ông giảng nghĩa về cái Sunru là sự tinh tấn, và Sam tất nhiên là không giải đãi mà dấn thân vào để chuyên hành trì tinh tấn. Và một lần nữa ngài Tôn Khách Ba nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. đó samdesam là ondur jagote shana yume omboshi tana gewe mingwa puna chu lese leso dejente tadashi ne nenjo ombo nam nanyo dajon tinji jundu ten nenjo ni hande daji changze los ta she soma namsen ta samden she chawate ani khasogore tenla onjue jabuna shichirese ta samden selayate samden she chawate semla onjue jabuna shichirese ani khasogole sem lesu roa inda mikole shaba sem lesu roa mikole shaba yana gyune yoa me bas ri jabuna shi ri onbuna shi ri ra me shi de tu res ani khasogole mikole tawa yana ani gewe mikole kunla ani juk tungne ke ani luda sem lesu roa ani Xinjiang dejen ten tunge ge o dende ge dende jindu nuba yo res samde de la dende yanza dende she ne nenjo onbo namji namye dajum de tinzi gi jundu pa che ko namye gong do so ya de ani nayo namye ge dajum dade ani tinzi de ge chong go le jundu namye dajum tinzi jundu te nenjo ge nyam tanda da ne ji chang che los. So 31 and 32, verse 31 and 32. The fifth paramita is meditative absorption. Dhyana paramita in Sanskrit, Samten Yupatin in Tibetan. It's related to one-pointed concentration. Different levels of one-pointed concentration represent different levels of meditative absorption. So when you cultivate those forms of mental one-pointedness of mind, then that quality gives you the ability to control your mind. It's literally, right? So controlling your mind, and then it refers to it as a king. A king is someone who has authority, right? Who can govern his or her, kingdom. So like that, one-pointed concentration gives you the power to control your own mind in a similar way. And so it's described two ways. One is that if you want to keep your mind fixed on a particular meditation object immovably, you have no difficulty doing that. And your mind will be as firm as, the king of mountains, Mount Meru. On the other hand, if there's a specific virtuous object that you want your mind to take up, then your mind you'll be able to focus your mind on that object without difficulty. So, and then the last part of the verse, it says physical and mental fitness. What it means is that the mind of a person who has not developed meditative absorption, there's a lot of resistance, right? There's a word that Nengenlen means a kind of when you try to meditate, but your mind doesn't,
conform to that, it fights you, so to speak. It's your own habits that not allow you to develop it. So when you practice more and more, you can overcome that lack of fitness. And then it says here again, when you achieve it, you will develop the fitness that brings great ease. There's a physical kind of fitness and a mental kind of fitness that will, develop by practicing meditative absorption. So it's extremely important as the basis for developing transcendent wisdom. And then it says, having realized that, then the Nenjo Wangbo. Nenjo Wangbo is, Nenjo means yogi. Nenjo Wangbo means like the lords of yogis. That means the yogis who are able to master one point of concentration become like lords of practice. So then those kind of practitioners are able to conquer the enemy. The main obstacle to one point of concentration is distraction, when your mind, wanders to other objects. So the great meditation masters are able to continually cultivate the one point of concentration that destroys the enemy of distraction. It's the essence of the verse's description. We're running out of time. Và chúng ta có tới đoạn kệ 31 và 32 nói về thiền định Ba La Mật, và thiền định Ba La Mật tiếng Tây Tạng là Samten. Và ở đây nói đến là thiền định thiền về nhất tâm hay về một điểm, thì có những mức từng khác nhau về định hay sự tập trung. Và khi chúng ta thiền quán, khi chúng ta thiền, có nghĩa là chúng ta kiểm soát tâm của mình, cũng giống như là ví như là một cái vị vua mà kiểm soát những cái binh lính của họ, thì chúng ta thiền để mà giữ tâm, để mà kiểm soát tâm của mình. Và thiền nhất tâm về một điểm có thể giúp cho chúng ta kiểm soát tâm của chính mình. Và có những cái mô tả là có hai chiều hướng ở trong cái đoạn kệ này. Đó là thứ nhất là chúng ta từ hướng về an trụ bất động, hay là dán trên một cái đối tượng, thì được ví giống như là định là chúa tể chuyển hóa tâm, an trụ bất động sừng sững như núi. Tất nhiên là nếu mà đã dán tâm vào một điểm thì nó sừng sững như núi và nó bất động. Và nếu nữa rằng là chuyển hóa thiết tâm chuyên vào đối tượng thiền là chúng ta ứng dụng, thì chúng ta có thể chuyển cái mục tiêu, cái đối tượng của thiền của chúng ta. Và như vậy khi mà chúng ta tu thiền mà chúng ta không muốn, nhưng mà bởi vì thói quen thì cái tâm của chúng ta nó chạy lung tung, thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có thể định tâm của mình và đem lại cái sự an lạc. Và đây là một cái điều cực kỳ quan trọng để cho mà chúng ta khai triển được điều mà gọi là trí tuệ mà transcendent, là cái trí tuệ xuất thế gian, xuất thế. Và cái đó là cái dấu ẩn trong đoạn kệ của đoạn kệ thứ 32 là nói rằng biết vậy chư hành giả thường tu định để điều phục dập tán loạn. Ở đây trong tiếng Anh nói đến từ yogi thì được tạm dịch là vị chư hành giả mà đã đạt được những cái về cái sự thiền định. Thì những cái distraction được tạm dịch đó là những cái hậu cử, là cái tâm của chúng ta bị đi đến những cái đối tượng khác hay những cái nơi khác, chỗ khác. Và đây là cái gọi là cái kẻ thù của cái sự hậu cử, cái sự bị tâm bị tán loạn. Thì ở đây những hành giả điều chỉnh để điều phục cái điều đó. Và như vậy là xong bạn nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Ta Sharpa Samu Tini Tawe Mi Tebe Tawa Tungne Jimbe Lam Tunga Kunle Nagwa Yende Timu Mese Dome Chokdo Ta Tadashene Tante Keba Ye Lam Di Beba Tume Keba Nenjo Menen Tante Donti Tante Los Ta Sharpa Ta Chöre Lam Chok Sharpa Tunye Tebe Sharpa Dimba O De Sharpa Di
Samu tini tawe mig na shi re sta chura nam sherab di nelu senere anin yulu gishodi tonge gisherab mig na shi re tesam na mase ani sibe zawa pa sibe ko zawa ni pa mebo sungi jimbar shibe lam sene oda ti chago res ani sungra kunle ta tesam na mase ani sungra kanga la ta kanje dunyu dobe sherab dilam nga be yende ten na shi re sta kanje sungra kunle nga be yende ter 어떤 나고 chen na shi chen ta kan nga ko jego res 대도 nomase temu muse 대도 아 돈이 되게 셔럽 되게 temu nomba de sene do면 shi 초도 do면 초도 줘봐대 딱 돈이 되게 셔럽 되 temu muse do면 초도 차 do면 초도 잡아대 딱한 돈이 되게 셔럽 res 근데 인자 대다시네 칸도 개발 된적이 안 남대 다 저런 남자 셔럽 그 돈에 돈이 도야게 셔럽 되니 내가 돈에 개발 제국을 내중에 있는데 다들 다는 지장되고 So 33 and 34 are now talking about the sixth paramita, paramita of wisdom, Paramita. And so in Mahayana path, wisdom is the wisdom that realizes the ultimate reality, right? And here it says profound reality. The most profound reality means emptiness. Talking about the most profound object that we can perceive is ultimate truth or emptiness, lack of self-existence. So this wisdom of perfection wisdom is like the eyes that enable you to see that reality, that ultimate reality. And then that wisdom is the only quality, the only virtuous quality that can actually uproot the mental afflictions. Here's the root of samsaric existence. The root of samsaric existence is the mental affliction. There's especially their seeds or their the qualities that from which all the mental afflictions arise. That wisdom has the ability to eliminate them. If the seeds are gone, then there's no way for them to arise, and then that's the means of freeing yourself. So without wisdom, there's no way to achieve the ultimate goals. So therefore, it's described in all the discourses, means in all the sutras, it's praised as the most precious treasure of good qualities, and also referred to as like a lamp, light that removes the darkness of ignorance. It's the highest quality. And so therefore, having realized this in verse 34, then those of you who are seeking liberation, if you want to achieve liberation, you need this wisdom. So therefore, you must put forth effort to generate this path, to generate wisdom. The verb for the action to create wisdom is to generate it in your mind. And then in the same way, I have practiced this way, and I urge you to do the same. Bản kệ 33 và 34 nói về ba la mật thứ 6, đó là trí tuệ ba la mật. Thì trong đạo lộ của Đại Thừa là thấy rằng cái trí tuệ mà sâu sắc đó là về tánh không, hay là cái sự không có thiếu vắng cái sự hiện hữu mà cố định. Thì trong đạo lộ Đại Thừa, trí tuệ được xem là giống như là con mắt để thấy điều này, và trí tuệ có thể nhổ tận gốc những cái sự hiện hữu trong vòng luân hồi sinh tử, được ví giống như là nhổ gốc những cái hạt giống. Thì nếu mà không có trí tuệ thì không thể nào mà đạt được cái mục tiêu tối hậu của quả vị Phật. Thì được mô tả ở trong kinh điển rằng đây là những cái kho tàng của mọi thiện đức, và cũng được nói đến là giống như ngọn đèn để trừ tối si mê như đoạn kệ 33.
vừa mới nói. Và đoạn kệ 34 nói rằng nếu mà muốn đạt được đến cái sự thực chứng đó, thì phải cần cái khai triển cái trí tuệ này ở trong tâm thức của mình. Và đoạn kệ nói biết vậy bậc trí cầu thoát ly, phát tâm nỗ lực dấn thân trên lộ trình giải thoát. Và ngài Tôn Khả cũng nói hai câu cuối: ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. 다 디지 삼대 삼내 거의 싸워줘야 너와 마동신 진의 남다 제 셰럽지 제점 제장 너무 미도배 윤루 푸다 줘야 셰럽디 유메 신에 따라 견내니 타제 오메 리베 츠는지 타지 믹제 탐제 직제배 수신 좀배 양배 셰럽지 디니도배 로저 잡을지 nenzo nge janyam tante tante jawa tete tati yundu ta tsichi samden samla kowa ye ta sim tsichi do kube samden samgi kowa ane kowa ge ane tsawa danzi mari wada chebe nuba yo mara matong tungu mendu usi tezondo ma se shine lamda chewe shirab ge dejan ladong jangba ge ta shine menge ladong jangba ge ta shine lamda chewe kaso gore shirab jijang 지단지자 녀모 다 간지 냠샤가 내가 그 내차데 매인자 냠바샤가 내가 내차데 매도 녀모 면도 도구마 녀모 면도배 다디 디타디쇼라 되리 유루 푸다 쳐베 셔랍데서 다 가서 그래 처탐지의 유루 암다 내루 어다 푸다 쳐베 또 되게 셔랍데 다 하동 되게 아니 요 매바 신에게 따라 가서 남의 요함의 신에 따라 견나니 대신에 그 따뜻한 신난지 진에 따라 견나니 아니 타제 오메리 그 천년지 타시어로 왔다 가지 여다 메다 아니 여다 메다 니가 메와서 타제 오다 타제 오메 타제 타시다 제외 오메 다 오마디 수도 오메리베 천년도 수는 거라서나 아니 천년지 단지미게 천년게 다 다들 오메리 바스도 다 지도를 봐. 무식점보 봐. 아니 가서 연예점보 봐. 다 조조지 된대를 봐. 된대를 왜 돈에 다제 다시다 저 오메게니 루바티 천도 봐. 제도 그래서 다 가다도 천년지 된대체 아니 단지 덴지 미대 강가 봐. 집어체도 단지 미대 탐지 직체배 어다 텐데 제와인다 수신 저와 양배 다 셔럽 텐데 제 동에 실라 송도 저에 셔럽 되니게 수신 저에 양배 셔럽지 되니 똑배 다 간제 동료 똑배 아니 로도도 야게 로도야 동료 또야 상상상 제도 저거 레스 되니 똑배 로도 제버도 nenjo 예전에 탄대단이 장점을 So, having gone through all 6 of the paramitas now, the rest of not all of them, but now in particular, the text is going to focus on the last 2 paramitas of concentration and wisdom, how the two have to work in tandem. So it says in the beginning of verse 35, the first half of the verse addresses the fact that one-pointed meditation, right? One-pointed meditative absorption, no matter how much of that you have, while it's great spiritual quality, it alone cannot eradicate, cannot uproot the mental affliction. So it's insufficient. At the same time, wisdom that is not supported by another quality that's actually a form of one-pointed concentration. In Tibetan it's called shine, in Sanskrit it's called shamatha, which means one special kind of one-pointed concentration. It says, so if your wisdom is not combined with shamatha, then no matter how much analysis, no matter how much effort you make to understand the nature of ultimate reality, that effort will not
enable you to overcome the mental afflictions. So wisdom, you need to use wisdom, but that wisdom has to be supported by one-pointed concentration. So it says, therefore, and then it has this image that the meditator, the practitioner, is like a person who rides on the horse of one-pointed concentration and wields the sword of wisdom. And then if you practice in that way, meaning combining the two, then you can achieve the goal. So it says the true mode of being, yinluk, is another way of describing ultimate reality, right? And then, so when you study about it, you do it continually until you have full understanding of the true mode of being. So that's putakchova, means your analysis has been carried to its fullest development, and then that wisdom, using that wisdom, so it means you have to have correct wisdom, and then that ride, then you use that wisdom as a practitioner to ride on the horse of shamatha, one-pointed concentration, which is a kind of, steady mind. The steady mind has clarity, and then with that clarity, then wisdom sees the truth. So then it says, in that manner, using the two together, then it says, so then this is verse 36, in the latter half, it describes that wisdom, how you get that wisdom. It says, that wisdom is like it's like a sharp weapon or a sword or a sharp sword, which represents the different reasons, the different proofs that are used to establish the meaning of emptiness. You have to use correct reasoning to gain an understanding or realization of ultimate truth. And these are Nagarjuna's texts in particular present various forms of reasoning. They're different names. Chiktudel Grikpa means the argument in the absence of the one and the many. I mean, it's just a name, but it's an argument, a proof that things are not self-existent. Tashi Gengo Grikpa is the reason that rejects the four mistaken views about the arising of entities. That's another name, another argument. Then Mushikego, right? Yeah, but the one that's considered the most effective argument or proof is the proof of dependent origination. So all of those reasons, each one of them has the ability to generate correct understanding of emptiness. So we could spend a lot of time talking about how you do that, but we don't have time. So then it says, using that sharp weapon of proper reasoning, then it says that what you're trying to overcome is the tendency to mistakenly focus on objects and think of them as real. So when you think of them as real, you're making the fundamental error. That's ignorance. Ignorance is what believes things to exist independently. So this reasoning has to stop that error. So Jikja is destroy all the objects of extremist belief. So the ignorance believes that the object is real. So you use the wisdom to prove that the real object doesn't exist. If you prove that the real object doesn't exist, then your mind will stop believing that it exists. And that's how you perceive emptiness. So it's saying, in doing that kind of, and now in verse 37, it says, when you use proper analysis to develop this extensive form of wisdom, then your knowledge that perceives emptiness
will increase. Right? You have to develop that. Again, you understand wisdom, and you meditate on wisdom, and then ultimately you perceive reality directly, which is transcendent realization. That's the goal. That the wisdom that sees emptiness in a non-dual manner, which itself is an extraordinary experience to describe. So your mind and emptiness kind of merge together when you perceive emptiness directly, and we don't have time to talk about what that is. Và chúng ta đi đến đoạn kệ thứ 35 và 36. Ở đây là chúng ta nói đến tu chỉ quán và dùng trí tuệ của tinh quán, con nghĩ là đến đoạn kệ 37 luôn. Thì ở đây đoạn kệ 35 nói rằng là nếu chỉ tu tập chuyên chú định, có nghĩa là nói về thiền chỉ hay thiền định về một điểm, thì không thể đoạt diệt được gốc luân hồi. Còn nếu mà tu tập quán mà không tịch chỉ, không thể triệt tiêu các phiền não, và chúng ta đã hoàn tất về lục độ ba la mật, thì trong 35 và 36 nói đến tập trung về hai cái ba la mật cuối, đó là thiền định và trí tuệ, và làm sao mà thiền định và trí tuệ mà vận hành song song với nhau. Thì ở đây là nói rằng là cho dù là chúng ta có thành công thành tựu trong mà thiền định về một điểm đến bao nhiêu, nhưng mà nếu chỉ có tu tập về thiền định nhất tâm về một điểm thì không có chặt đứt cái gốc lệ rễ của vòng luân hồi sinh tử, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là Shine, hay là chúng ta nghe là Samatha, hay là thiền định, thiền chỉ. Và nếu cái thứ hai là cái thiền quán, thì thiền quán thường để mà khai triển trí tuệ. Mà nếu khai triển trí tuệ ở đây như là tu tuệ quán mà không có tịch chỉ, tất nhiên là chúng ta chỉ chú ý vào tu quán mà không có kết hợp với lại tu thiền định, thì không thể nào mà triệt tiêu hay vượt qua được những phiền não. Và như vậy thì cái tu về thiền quán hay tu về trí tuệ phải được hỗ trợ bởi tu thiền định hay thiền định nhất tâm. Và qua tới đoạn số 36 thì được ví giống như là muốn thông đạt trí tuệ chân thật, hãy cởi túng mã tịch chỉ bất động, với kiếm bén luận lý trung quán, chặt đứt hết mọi biên kiến cố chấp. Ở đây là chúng ta muốn một người hành giả thì chúng ta như vậy, thì để chúng ta phải cần là con túng mã, con người chúng ta cởi bởi thiền định nhất tâm. Khi mà chúng ta thiền định nhất tâm hay thiền định thì chúng ta đạt được một cái tâm nó bình lặng, nó ngang, và chỉ từ cái sự mà nó đều và nó bình lặng thì chúng ta đạt được cái sự thấy sáng tỏ. Và từ thấy sáng tỏ mà chúng ta có kết hợp với cái trí tuệ hay là thiền quán thì có thể chúng ta sẽ thấy được là chân lý. Và như vậy đoạn kệ thứ 36 mô tả cho chúng ta làm thế nào mà vừa mà kết hợp giữa thiền định và với cái kiến bén luận của lý trung quán, đó là chúng ta quán về những cái lý do để mà thường trung quán, và chúng ta nói về tánh không và đạt được trí tuệ thực chứng về bản chất tối hậu, đó là tánh không. Thì Ngài Long Thọ có đưa ra nhiều những cái lập luận, những cái tiêu đề giống như là sự tranh luận rằng là các pháp không có tự tồn, và Ngài cũng có những cái lý do để mà loại trừ đi những cái quan điểm khác nhau, mà nói là để mà những cái tự tánh mà nó khởi lên. Có nghĩa là nếu mà tự tánh nó không khởi lên, những cái không phải tự tánh mà là những cái pháp nó khởi lên. Nếu mà những cái pháp hay những sự việc, mọi chuyện nó khởi lên, nó không có khởi lên tự chúng, thì đó là chúng ta cũng đang nói về quan điểm tánh không. Và như vậy và một trong những cái điều khác mà Ngài Long Thọ nói đến mà hữu hiệu nhất mà chúng ta biết đến, đó là tùy thuộc vào nguồn gốc hay là
nguyên lý duyên khởi, và tất cả những điều này để hướng cho chúng ta có cái sự thấu hiểu đúng đắn về tánh không. Và như vậy dùng lập luận này để mà chúng ta xóa bỏ những cái sự sai lầm, những cái sự vô minh, để xem là mọi sự vật và mọi sự kiện như là có thật. Thì chúng ta dùng những lý luận để mà chúng ta nhìn nhận là những cái sự việc và sự kiện không có hiện hữu, và từ đó mà nó đưa đến gọi là chúng ta đạt được điều gọi là trí tuệ thực chứng về tánh không. Rồi hay chúng ta thấy là tánh không một chiều hướng khác để mô tả là có cái tánh không mà bất nhị. Và điều này như chú nói rằng là nó thật là khó để mà mô tả diễn tả cái trải nghiệm của về khi mà thực chứng về tánh không. Teacher Gonda, in the Dubani, number children, Tushin Chobai, Totobai, the Yulula Yome Shin of Tamba never ye. Tinzi Jabatoni, Shilani, whom the Dula Tamba Yanzan, Benjamin Tadan, the Shi Johnson. Yamsha Nambatabu Tomban, Tungitan, Chitu Jobatabu Tombani, Gomne Tasha Sundu Jawai, Jasu Chube, Paro Joanga, Kedartone. Choeje lamjini simbar mebe kesa namji lu nyonjongi je thambe de changje lo ta she song ba na shi sim ji ju do gombe da tinji roba de she go gu ma re men ji ko yo so wa sim ji ji gombe tinji roba ni men ji pe da she go gu ma re te dam do ma se sushin chobe sharab ji da ta ton de so ra sushin chobe sharab so sushin chobe so chobe sharab ge 가르치고 그러서나다 최탐제게 내로 삼 이루라 요메 요메가 나야 요메가 신도 때마 내봐 되게 아니 딘지초 제발 통내 다 딘지초스도 나 뒤로 시내로 그다 송도 되게 딘지초 실 파동이 되는 딘지 시내 제발 통내 다 실라 송도 되게 실라 중도 제외 아니 간소거리 전조 제바도 조금도 조금이 빼네 중도 제네 아니 가서 둘라 아니 좀 봐도 양세보리 빼면서 못사와 에스그서 반내주면 판매되지 정도로 다 냠샤 남바다고 돈이 당시에도 냠 방무 동번 나래 냠바 샤베 아니 생진기 군 남도 군도 도바 아니 군도 도바 군의 매바 인자 군도 된도 다 간제 군의 매바 인자 냠샤 남갔다 뭐 동바니 생진기 남도 그다 군도 동바 인자 냠샤 남갔다 뭐 동바니 생진기 동바서 다 냠샤 내가서 냠샤 남갔다 제도 주마다 보스도 다 제도 내가서 쳐던 데만은 주마다 다 동반이고 되니니 곰네 탑셔 송도 제외 돈이 아니 탑셔 송도 제외 다 탑다 셔도 송도 제외 아니 자세 주로 바로 좋아가 그도 다 간제 되니니 그 남동은 나와도 동반의 시체 나와디 단 담바메가 주마다고 동반이 양셔 어디다 되니 탑셔 송도 제외 돈 아니 자세 주로 바로도 좋아가 대다돈이 초래 대다하고 돈에 초리 남지니 simbar meba sta chore lamji simbar ma che ne ani simbar meba kesa namji los ta kanje kaso gore chung kaso gore jamula mo chungwa bo chenbo ine da shung chu ji simbar ma che ne ta kanje tungni ne dubo tungni riwa taye ro ko ne toya ta ani oda de shung ne shung ja chenbo shung chu ju de ji simbar ma che ne se da to ne chore lamji ni simbar meba kesa namji lo le se an ne jo ni ja de na hande da ji chang de los oti la So now we are going to go over the next 4 verses, which are 2 pairs. The first pair is 38 and 39, talk about practicing jointly. Sungjel Yuganada means jointly practicing shamatha and vipassana
together. Together means alternating them. So shamatha is one-pointed concentration. So here it says, what need is there to say that concentration can be achieved through one-pointed meditation? That means if you take a particular mental object and you focus on it one-pointedly and you do that properly for a sufficient amount of time, you'll achieve one-pointed concentration. So that says, what need is there to say about achieving one-pointed concentration that way? He says, then there are others, another way which is not so easily understood is, then it says, then it says, in addition to that, when you when you have achieved one-pointed concentration, and then you start to cultivate analysis, trying to penetrate into the meaning of ultimate truth more deeply, that can allow you to, while that wisdom itself will produce a deeper level of one-pointed concentration. And here it says, that's truly marvelous. That's practicing wisdom in combination with one-pointed concentration will deepen the one-pointed concentration. And then with that deeper one-pointed concentration, then you go back and practice the analysis more. And then that again brings you deeper and deeper, kind of, you use the two jointly. And that's a marvelous thing to understand and beyond understand, actually practice. I have practiced that, and I urge you to do the same. That's the first two verses. Then the second two pair of verses are 40 and 41. And they talk about two ways of meditating on emptiness. So it says, one kind of emptiness is when you are meditating on emptiness itself. So the space-like emptiness means that when you meditate on emptiness itself, that means that you are freeing yourself from dualistic concepts. And when you perceive that there's no self-existent object, right, and then your mind stops developing or having a tendency to believe of things as real, then the absence of reality is this space-like quality that is emptiness itself. So that's the one way of meditating on emptiness during a state of meditative absorption. You can practice emptiness that way. Then when you end your meditation session, even after you meditate on emptiness, when you come out of that meditation session and you see objects, ordinary objects, right? Those objects, by their very nature, appear to you in a way that seem to be real. But you know from the meditation, space-like meditation, that that's a false appearance. So that second kind of practice is to use your realization of emptiness to recognize that when you perceive ordinary objects, so-called dualistically, as if they are real, as if they exist apart from your mind, then that is called illusion-like practice. So that means things are illusory because they look like they're real, but they're not. That's the illusion. And you have to understand, you have to know that that's a false appearance. And so being able to, reflect in that way, to draw on your previous meditation on emptiness when you're in a post-meditative state, then that's two methods of meditating on emptiness. And saying, so these two forms of emptiness that are practiced during meditative composure and also in the post-meditative state, that's how you practice emptiness in a comprehensive way. And when you continue to practice that, that's what takes you to the far side, the far shore. The far shore means to out of samsara
and to the ultimate destination of enlightenment. Then it says, verse 41 says, when you understand all of this, when you understand about the union of shamatha and vipassana, and you understand how to practice the two kinds of meditation on emptiness during a meditative state and in a post-meditative state, then you have a full understanding of how to practice wisdom. So here it says the fortunate practitioners are not satisfied with the incomplete path. So I practice that way, and I urge you to do the same. Và kế tiếp là chúng ta có hai cái 4 đoạn kệ mà sẽ song song với nhau, thì đoạn kệ 38 và đoạn kệ 39 là nói về cái sự tu tập song 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 vận, sự tu tập giữa thiền chỉ hay thiền định nhất tâm và thiền quán. Thiền định nhất tâm là sắc thiền chúng ta đang gọi là samatha, và thiền quán vipassana. Thì khi mà chúng ta nói là song vận tu song song với nhau, không phải là cùng một lúc, mà khi một lúc chúng ta thiền định hay là thiền tịnh chỉ, và một lúc kia thì chúng ta lại thiền quán. Ví dụ như có một cái đối tượng của thiền thì chúng ta tập trung trên đối tượng đó một cách rất là lâu, và chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta đạt được cái đó là cái thiền định nhất tâm hay về một điểm. Và một phương cách khác mà nó không có dễ dàng hơn để mà dễ mà chúng ta hiểu là ngoài đó ra thì chúng ta cần phải là trưởng dưỡng cái trí tuệ, đó là chúng ta cần thiền quán hay thiền phân tích. Thì để mà khi mà chúng ta đang cái thiền định xong á, mà thiền định nó đang như vậy thì chúng ta đổi qua nó là thiền quán, để mà chúng ta có thể có cái sự tập trung thiền mà nó sâu sắc hơn. Và kế đó là khi mà được sâu sắc của thì chúng ta lại trở lại qua cái thiền định nhất tâm và trở qua thiền quán. Như vậy chúng ta thay thế như vậy thì cái kết quả nó được nói là thật là đầy ý nghĩa. Và như vậy là 38 nói là do chuyên tâm nhất cảnh dẫn đến định, có nghĩa là thiền định nhất tâm nên như lý chánh quán sát, tư duy để chứng như thật nghĩa, trụ kiên cố bất động. Vì thế bậc trí nên chuyên tu định, cả hai chỉ quán song vật pháp siêu tuyệt. Và như vậy là tu cả hai là về thiền định và thiền quán song vận với nhau mà thay thế với nhau như thầy vừa mới giảng. Thì ngài Tông Khả nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Và kế đó là qua tới đoạn kệ 40 và 41. Hai đoạn kệ này chỉ cho chúng ta hai phương cách để thiền quán về tánh không. Một trong những thiền quán về tánh không đó là chúng ta nói đến là về tuyến không như thái hư, có nghĩa là giống như là không gian. Có nghĩa là khi chúng ta thiền định về tánh không thì chúng ta thoát khỏi chúng ta về cái nhị nguyên, khái niệm về nhị nguyên, và ở đó thì dĩ nhiên là nó trống vắng về cái gọi là cái ngã hay là cái tôi, thì được định nghĩa đó là thiền định về tánh không mà giống như là thái hư hay là như là giống như ở trên không gian. Thì cái đó là chúng ta tu về cái thứ nhất. Và khi đó là khi mà trong cái thời mà chúng ta ngồi xuống thiền, và sau khi chúng ta xả thiền đó thì mặc dù là chúng ta cũng thiền quán về tánh không, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy những cái đối tượng bình thường, những cái đồ vật bình thường, và thông thường thì bại từ tánh thì chúng ta nhìn thấy là nó trình hiện chúng ta một món vật đó là như là thật sự. Nhưng mà qua vì chúng ta tu tập thiền thì chúng ta biết được rằng là đó là cái trình hiện giả tạm mà thôi. Và đó là cái sự tu tập về tánh không thứ nhì, là chúng ta thấy cái món vật, cái đối tượng đó là thật, nhưng mà chúng ta biết nó là đang là nhị nguyên, và đó là điều mà được gọi là tánh không mà ảo giác. Tuy nhiên là nó nhìn thật, nhưng mà chúng ta vì cái sự rèn luyện tu tập nên là chúng ta biết nó là không thật, và như vậy là cái tánh không ảo giác. Và đó là hai phương pháp để mà cho chúng ta thiền quán về thiền quán về tánh không. Và như vậy đó là sự thiền trong thời thiền và sự thiền sau khi thiền.
Và khi chúng ta tu tập như vậy thì được mô tả là được đi đến bờ bên kia. À, Đó là cái nơi của sự giác ngộ mà trong đoạn kệ 40 nói rằng trong chánh điện tu không như thái hư, xuất khỏi định quán không đồng hiển sự, xưng tán tu song vận phương tiện trí tuệ, khiến Bồ Tát đi đến bờ bên kia. Và đoạn kệ 41 là sau khi mà chúng ta nhận ra cái sự hợp nhất giữa Samatha và Vipassana, hay là thiền tịnh chỉ, thiền định và thiền quán, thì cái đó là giúp cho chúng ta hiểu, mà nói rằng là chúng ta biết vậy điều trí chớ tự mãn, thiên chất tiến diện của đạo lộ, hãy tu tập truyền thống tốt lành. Có nghĩa là kết hợp giữa hai điều thiền quán và thiền định và thiền quán. Và Sharpa nói rằng ta kẻ tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. được đó. Ta để ta chủ ta review thế chân chân làm cho những cái người về thu làm sĩ sĩ chân này kia về đề bình chứ quyền là tên này chủ đi giờ chủ chết chúng này dùng cho mình nó tên bát thế tiền chủ thu bát thuần là đem bát chết nên cho mình dùng tham được đồng gì chứ làm cái gì là có bát chết chứ ta cái sản sinh là phèn bát chết vậy chứ giáo chế về dùng số về làm 콜레나게 셰베 겨와디 도 꾸냐 남다 람상타 제메 주지 제네 메남데 내중에 되는 다들 지장제로 소다디 다 된데 대달 주단 제비 된데 인데 대달 주단세다 주파로데 침베 대과 공도 셔보다 다 제비 대과 어다 람존니가 거베 아니 거야게다 투무 람디 다 지진 공도 셔보네시 지신 고레스 대쇼고들 지신께네 다 공도 셔보네 시진단 가서 거래 양면 제서 쇼고들 개별 대변기 있어도 다 도줄로비 친이들 참여해서 개별 대변 좀 골라 때네 아니 주디 자조 주디시 자조라 아니 간제 구식의 사비 temme가 아니 왕시 넘버 타고 왕시 구구고레스 요걸로 쇼네 왕시 용수 저거 꾸네 맹아라 때네 용수 꾸네 맹아 텔라 템바 되게 텔레톤에 아니 간제 수속은 대화제도 저거 주토바디 된다 된다 아니 말람을 주니다 숨주 고바토야 아니 제약다 간제 된주 토바 된다 된다 제국을 해서 내게 된지 제인 교조에 된지 제쇼 다 단대디 가서 거래 대피를 단대도 좀이야 되다 다 좀이야 돼 남기 이해가 공부 제신당 다 소소고 이해가 돼 가서 냠내 제야도 kumdik tena chida ene kyabada dema soso jero mozo lenje yonge shela ane pemba chaye chudane ta ane gyawa jebe lam yongso ke lam di ane kole labu gyawa jebe lam yongso sokwa di kole labu ngage shebe gyawa di ta gyawa ngo yinba ta tanje gyawa di ane dowa kunja ane namda lamsan tanda di jero mozo lamsan di la 아니 저야 돼 제네 주 저원에 버치는 주지 제면은 된데 따고 현도라는 따로 지스 오다 따가래. So now there are four verses remain. The first pair of verses are saying that after having learned all of the teachings that have been explained up to this point in the poem about the practice, that represents the Sutrayana Mahayana path system. And then in addition to that, there is a Tantrayana path system. So one is called the causal vehicle. Causal vehicle meaning you view the practices as the causes that will enable you to achieve the result of Buddhahood. The result vehicle means that it refers to a special method of practice in which you visualize and meditate as if you are already enlightened, and that's called the resultant path. The Sutrayana path and the Tantrayana path are not, unrelated or separate. The Sutrayana form of Mahayana path
also is contained in the Tantra Path. So therefore, it's common to both the causal vehicle and the result vehicle. Therefore, it's called the common path. Tumong means shared. Common means it's shared by both the sutra and Tantra form of Mahayana practice. So then it says, when you've learned the common path, means everything that we talked about up to here, then you can also enter the tantric path by relying on a qualified tantric master. Here it says a protector that is a skillful guide, and then it says if you rely on them, then you can set out on the ocean of tantra. So set out means then to enter, to embark on the ocean of tantra, and the entry point is to receive some initiation ritual, which by undergoing gives you the authority or the permission to engage in the practices themselves. And so it's saying if you are able to do that, if you want to do that, and you have the opportunity to do that, then that represents the culmination of achieving what is meaningful, a meaningful life. This is no more than you can, pursue beyond that. That's the whole path, right? It's a complete instruction system, both sutra and tantra. So Dokava himself practiced that way, and he urged those who are seekers of liberation to do the same. Then that's the first pair of verses. The second pair of verses, then he describes is a dedication prayer. So he says, why? So the first half of line 44, the second to the last verse, he says, this text, this poem, I composed for two reasons. One was to, keep the meaning of it familiar in my mind, and also to share it with other fortunate beings to benefit them. So those are the two main purposes. And then he describes this poem as a complete path that is pleasing to the Buddhas. Usually pleasing to the Buddhas is the path that pleases the Buddhas is the Mahayana path. And he says, I have explained this in an easy way, with easy word, easy to understand. And he says, then the virtue that I gained from having done so, he says, I dedicate it to the goal of allowing all beings to have the opportunity never to be separated from this path. This final verse, which is the dedication. And he says, I made such a prayer, and I urge those of you who are practitioners to also make this same prayer. And that's the conclusion of the poem. Và như vậy chúng ta còn 4 đoạn kệ cuối cùng. Bây giờ đến đoạn kệ 42 và 43. Ở đây để là nói đến cho chúng ta những gì mà chúng ta vừa nghe qua những buổi giảng vừa qua. Đó là đến điểm này là về hệ thống của đạo lộ Đại Thừa mà Hiển giáo. Ngoài ra là còn có mật điển, mật giáo, và chúng ta nói đến là cái cổ xe của nhân. Ở đây là được xem như là những cái sự tu tập mà chúng ta xem đó là những nhân để mà chúng ta đạt được đến cái kết quả, đến mục tiêu, đến quả vị Phật. Và cũng đồng thời là có một cái phương pháp khác mà đặc biệt là để chúng ta quán tưởng là quả, có nghĩa là quán tưởng là chúng ta đã đạt được là chúng ta đã đạt được cái quả vị Phật rồi. Thì trong đây là cái về đạo lộ Đại Thừa của Hiển giáo theo kinh, và được cũng là chứa đựng ở trong cũng là Đại Thừa mà theo Mật Tông. Thì trong cái đạo lộ mà Đại Thừa của Hiển giáo được chia sẻ cùng với cả của Đại Thừa của Mật Tông.
Và như vậy ở trong đoạn kệ 42 nói rằng đại thừa đạo nhân, tất nhiên là chúng ta tu nhân để đạt quả đó, là bát nhã ba la mật thừa, đây là chú thích của sư cô. Và quả, tất nhiên tu là chúng ta quán tưởng là đã được kết quả đó, thì có hai đạo lộ thù thắng. Trước nên tu cộng đạo hành, tu cả hai đều. Cộng đạo như thật sanh sâu, nương đạo sư, hướng đến tục bộ là mật thừa, quảng đại hải. Và nếu như vậy thì ở trong đây là giống như là nương tựa đạo sư và dấn thân vào cái biển của mật tông. Thì khi mà để mà đi vào tu tập mật tông thì trước nhất chúng ta cần phải lễ điểm đạo hay là quán đảnh, để giống như là cho phép để chúng ta có thể tu tập những pháp tu tập mật tông này. Và nếu chúng ta có khả năng, nếu chúng ta ước nguyện, nếu chúng ta có cơ hội để làm như vậy, thì chúng ta đạt được, gọi là thầy gọi rằng là một cái cuộc đời mang đầy ý nghĩa. Bởi vì không có những gì mà chúng ta cần phải mà theo đuổi hay là tìm kiếm mà ngoài những điều đó nữa. Đây là một cái hệ thống tu học viên mãn hay hoàn tất. Và như vậy trong dòng cuối đoạn kệ 43 thì ngài Tôn Khảo nói rằng là ta cả tu hành cũng tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Và đoạn kệ thứ 44 và 45 là hai đoạn kệ cuối, đó nhờ là những lời cầu nguyện hồi hướng. Ngài Tông Khả nói rằng là ngài đã soạn quyển bài luận này hay là bài thơ này với hai lý do. Thứ nhất là để làm quen thuộc với cái tâm của ngài, thứ hai để chia sẻ cho những người may mắn để đem lại lợi lạc. Và cái đó ngài mô tả rằng là cái bài thơ này là có toàn bộ đạo lộ, hoặc là đạo lộ một buồn thắng, đạo lộ viên mãn để làm hài lòng chư Phật. Và hài lòng chư Phật ở đây là đạo lộ đại thừa. Và ngài đã mô tả một cách dễ để mà cho chúng ta hiểu. Và tất cả những thiện đức nào mà ngài đã do sáng tác ra bài thơ này, mục đích là để hồi hướng cho tất cả không bị xa lìa từ cái đạo lộ này. Và ngài cầu nguyện như vậy đoạn kệ 44 nói rằng chính tự tâm mình tu tập cũng vì lợi lạc cho người nào có duyên, thành trì đạo lộ viên mãn, làm hài lòng đến chiến thắng. Và đoạn kệ 45 như đã được nói, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp chúng sinh, mãi mãi không xa lìa thanh tịnh đạo. Và ngài nói là ta kẻ tu hành phát nguyện cầu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo, có nghĩa là chúng ta nên theo ngài mà phát nguyện như vậy. đúng rồi. Ta sẽ chân chú làm gì rimbe nhằm nhằm sát đối để dễ dàng tổ chức và đi nè. Ta số là sao na ta chân nằm đi trong như thế mang đồ thôi ba. Cái lòng qua qua xong đi xem qua anh ấy lo thằng thằng về bên trên rồi gần đến nơi về liền đó ta đến được giờ nào như vậy thì đến ta làm gì được 가서 그래. 되게 겨울은 죽은데 쉬어래. 아니 결혼 교수는 죽은데 쉬어래. 다시 이제 다 아니 소소이네 뱀에서 대화 상부 뱀에서 가고 싶어. 아니 저도 이네 다 람리데 뱀에서 할래래. 가서 그래. 다 전부 다 화요일 날이기 가서 그래. 냠내라. 네 토야게 딱 뱀에서 람리데 뱀 계시고 쉬어차고 소소 매질 코로나에 상로 땅에다 간지톤에 딱 편도 치고 쉬우지 람리 이 남네 제때 딱 개체면 나는 전부 안에 살던도 나나데 직 따고서는 람린기 전주sem도 동문이 그 거주는 나데 가서 그래 중식소리 차되고 전주sem다 동문이 거면 나 지금 용약 거래 지금 요말 어떻게 이제 아니 딱 연중 장소 양대가 따고서 빼면서 개체면 나는 전부 람린나는 지울 수 있는데 다 되던 나봐 보네 다 남손을 람린도 내한테 때 개체보다스 할래로 개체 못했어 아니 시다 다시 두주시고 고사도 시다 강나 내서 토치쳤어 Are you liars? 나 Are you liar? 가이 라이 가이 라이 남리 남리 해야 돼 가이 라이 표현도 그러 왔다 남리 가이 라이
看那把写完的是拿过来有啊，这个老人两年前，开月来月，看那把写完的是大家在学蛮不起，开月来月是吧？开月来月随着大感觉，老人的上了当呢，可都什么工作的开月呢，就用途的是开月来月，大家我现在这个2年送了，天天看嘛是吧？他本来说他说的这个送酒，他这个他都不休息了吧？那么的他这个过天是，他感觉像老年的小孩呢，他感觉年轻的时候考了那些就是开了又看都2개월. 我가르치는 제야 못 보셔로 다. So read the colophon. The colophon is the the wording at the end of the text in which the author describes the text that he has written. In fact, this text doesn't actually have a formal name. It just says this brief presentation of the practice of Lam Rim, which I would propose as a way of keeping it fresh in my mind, was composed by the learned Geshe, learned Gelong means bhikshu, monk. Bonwapa means someone who is abandoning the obstacles. Losang Jakpa is his ordination name. He composed it at the monastery Drogrio on a mountain called Choeje in Tibet. Where is it? Southeast of Lhasa, east of Lhasa, anyway. Usually it's called Ganden. Here he refers to it as Ganden number Gyalwin. And it was founded by him in the latter part of his life. So this text was composed towards the end of his life. He actually didn't live very long. It's amazing what he accomplished in his short life. He only lived to his early 60s, but obviously the effect of his life is remarkable. So anyway, Rinpoche just said we don't have any time to really talk at length about this, but you should understand that the Lam Rim teaching system, of which this is a kind of a summary, is very comprehensive, something that you can spend your whole life, learning more and more about and practicing as much as you can, and you can see results over time. So it's something that you'll never get tired of if you really get immersed in the practices. They will never, you'll never exhaust their potential, and they're extremely valuable. So, for instance, the highest form of practice in Tibetan Buddhism is to practice Tantra, because Tantra is the unique path that allows you to achieve the goal of ultimate enlightenment in a swift manner, which you should have the urge to pursue out of your compassion and concern for others. No. So he used the saying about kind of what to call just like a common saying. Not sure how to translate it, but the point of it is that if you're interested in pursuing Tantra, you can't do so without having first practiced Lam Rim, because the essence of Lam Rim is bodhicitta and wisdom.
the wisdom of perceived emptiness. And those two knowledges are kind of taken for granted in order to practice Tantra. They're not taught separately in Tantra. You have to already have some knowledge of it. So that's, you know, I mean, you can practice Lam Rim, just Lam Rim. You're not, you know, losing by practice, not by not entering Tantra, but Tantra is this unique practice that requires you to practice Lam Rim first. That wisdom and compassion, wisdom and bodhicitta are like the two wings of a bird, and they're, you know, indispensable for any form of Mahayana practice, but especially for Tantra. He used a saying that he said that cheese alone is, I don't know if it will make sense, but cheese alone is like dry, you know, what do you call it? Flour, right? Loose flour. So when you mix it with butter, you know, then it's, you know, it's, I guess, tastier or work. Water. Right. The Shura de Karasa de 픽소 마가지 스타 틱소 주라데 인도하고 조건나 마요라 마요도 그 인도하고 마디 찾아마면은 빠가보다 시죠 돈이 so the Tibetan butter, you know, sorry, the Tibetan cheese has butter in it. But what makes the cheese tasty is the fact that it has the butter. So if you take the butter out, it's like dry flour. And so the butter here is the Lam Rim. Và như vậy phần ghi chú cuối là tác giả hay là soạn giả ở đây là ngài Tsongkhapa đã mô tả cho chúng ta là ở đây không là ngay cả ở cái những gì chúng ta đang học, cái bài thơ này của ngài không có một cái tên chính thức, mà chỉ nói đây là những cái sự trình bày ngắn gọn về giáo lý Lam Rim để mà làm cho ngài nhớ lại những gì ở trong tâm của ngài, và trong sau đó nói là được viết trong định dạng để bán ghi nhớ cho ngài, và được tăng sĩ uyên bác ở đây, Pong Wapa ở đây là một đấng vĩ nhân, Lớp Sharpa là tên của ngài, đã soạn tác ở nơi nhập thất mà ở trên núi mà ở vùng của Tây Tạng, được gọi là Jorden Nam Choeje, và ở đây dùng cái từ là Jorden Nam Choeje, nhưng mà cái tu viện Jorden như mình biết á, thì đã được sáng lập bởi ngài Tsongkhapa ở cuối đời của ngài. Ngài không có sống lâu, khoảng hơn 60 tuổi, nhưng mà những gì mà ngài đã soạn tác và thực hiện ra thì đó là những điều mà đáng ghi nhớ. Và ngài Rinpoche nói rằng là chúng ta không có nhiều chi tiết để nói ở đây, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng hệ thống của giáo lý Lam Rim đây là cái sự tóm gọn rất là đầy đủ những chi tiết. Chúng ta có thể dùng cả nguyên cả cuộc đời để sự tu tập, và chúng ta nếu tu tập thì chúng ta sẽ thấy kết quả, và khi mà tu tập thì chúng ta sẽ không có mệt vì cái sự tu tập đó. Và chúng ta sẽ, nếu chúng ta dấn thân vào tu tập thì cái tiềm năng của cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ không bao giờ mà cạn, mà nó vô cùng có giá trị, vô cùng quý báu. Và cái dạng mà tu tập mà cao nhất đó là tu tập mật tông. Đây là một cái sự tu đạo lộ mà có nét đặc thù, mà mục đích là để cho chúng ta đi theo con đường mà nhanh, để mà do vì lòng từ bi đối với chúng sinh thì chúng ta muốn nhanh chóng đạt được quả vị Phật. Và có cái câu nói rất là phổ thông, điểm ở đây là để chúng ta nếu mà chúng ta quan tâm để mà tu tập về mật tông thì chúng ta có thể làm như vậy, mà không có thể mà thiếu cái giáo lý Lam Rim. Bởi vì trong giáo lý Lam Rim như chúng ta đã biết là có chưa đây là tâm Bồ Đề,
và trí tuệ thực chứng tánh không. Và ờ, trong mật điển thì gần như là đương nhiên cái đó là chuyện chúng ta phải học rồi. Trong mật điển không có dạy thêm một cách rời về giáo lý Lam Rim à, và mật tông. Và như vậy chúng ta à, có thể cũng chỉ tu tập về giáo lý Lam Rim mà không tu tập mật tông. Nhưng mà trong mật tông thì chúng ta cần phải tu tập về giáo lý Lam Rim, và trí tuệ thực chứng thánh thông cũng như bồ đề tâm được ví giống như là hai cánh cùng một con chim, là chúng ta không thể nào thiếu trí tuệ và cũng không thể nào thiếu bồ đề tâm, đặc biệt là khi chúng ta tu tập về mật tông. Và ngài mô tả một cái ví dụ mà thường ở bên phía Tây Tạng nói là cheese á, à, cheese á, thì là thường thường luôn luôn là nó có trộn với lại bơ. Nhưng mà cái điều mà làm cho cái cheese đó mà nó ngon á là chúng ta phải có cái bơ, tại vì nếu mà thiếu bơ thì nó không được. Cũng giống như bơ được ở đây nói là đạo lộ của Lam Rim. Mời quý vị nói please come up. Sau khi tất cả mọi người
Mời quý vị ở lại và bây giờ chúng ta đi lên để được chụp hình cùng với thầy. Yeah, good picture. Pictures with Rinpoche. Please come up. Please come up so we will have it. Yeah. Dạ rất là nhanh, chúng con xin kính mời quý vị chúng ta lên để được chụp hình với